aspects, research significance, and the background. Something happens. I'm sorry, you may switch off the camera to make the quality of the video better. But I see that. Your internet is very slow, you see? So if you will switch on the camera, we will have better quality of the presentation. Unfortunately, we cannot see your presentation. You may switch on the camera or switch off the camera. Do you understand me? Okay, now we have the presentation. But now we cannot hear you. Dear speaker, we cannot hear you. There are some technical problems from the speaker side. Switch off your camera. And share the screen with presentation. Now we can see the presentation, but we cannot hear you. Probably the quality of internet is very poor on the speaker's side. We cannot hear you. Try again. The message in the chat about. Yes, we see we have some technical problems. So this is not our fault. So this is from the side of the participant. She probably has very poor internet connection. That's why we cannot hear her.
I suggest to wait 2 minutes. They said that we cannot talking. Who we? Hello. Oh, Here. 戴耳机的。 Hello. hello. Oh, sorry. Ma'am has some trouble and I figure it out. Mhm. So can you start the presentation now? Or we postpone your presentation to the end of this session? Postpone? Okay. What does it mean? Okay. So I suggest that we postpone this presentation, okay? Okay. Or you can start now. If you can start just now, we will do this. Yeah. Please start now. Dear teachers and students, good morning. I'm Yiwen Chang from Yan'an University in China. Our team members are Yiming Wang and Xian Zhang. The title of our group's paper is Optimization of Preparation of Carbon for Olefin based on Zero Programming Model. We would like to express our deep gratitude to all teachers and students. Data set, model methods, formula explanation, and result analysis. Firstly, research significance and background. When the development of crude oil processing in China, the conversion of olefin to ethylene and propylene is great significance to the production of petroleum industry, and the demand is increasing. Olefins are produced by cracking with fossil energy, which is highly dependent on non-renewable energy. Contrary to the concept of sustainable development, it is of great significance to the economic and social development to maximize the carbon for olefin yield by using ethanol to prepare olefin. Establish data set. Through the collection of olefin preparation schemes in domestic chemical and pharmaceutical factories, the numerical values of ethanol conversion and olefin selectivity under different preparation schemes were sorted out. And the catalyst combination in the data set was sectionalized to separate each component of the catalyst combination, so as to better model and analyze the data. In our investigation, it was found that the factors affecting the carbon for olefin yield, including variable factors such as catalyst loss. I am sorry, you have echo because you probably have also YouTube. Could you switch off the YouTube translation? Okay. 关设备说有音。No. Oh, okay. Sorry. So sorry, my Mac has some trouble. And now I will start it. In our investigation, it was found that the factors affecting the carbon for olefin yield include variable factors such as catalyst dose,
concentration, charging method, silicon dioxide and cobalt, and the HAP charging ratio and other variable factors with different charging methods and catalyst combinations. Ethanol conversion and the corresponding olefin selectivity are different at different temperatures. So it is important to collect the numerical percentage of the influence of each factor on lean yield. Thirdly, model method explanation. Explanation single factor model. Single factor model analysis is a mode analysis method to judge whether each factor is significant to experimental index. The index to be examined in the test is called the test index, and the condition that affects the test index becomes the factor. In this paper, the test index is the yield of carbon for olefin, and the factors include temperature and catalyst combination. Since we only studied the influence of a single factor on the test index, one way an OVA was used. Analysis of variance is a method to analyze test data. Test whether the mean values of multiple normal populations with equal variances are equal, and then judge whether the influence of various factors on test indicators is significant. The correlation between ethanol conversion and olefin selectivity at different temperatures was determined by variance analysis through different combinations of catalyst dosage, concentration, lean method, silicon and cobalt, and the HAP lean ratio, and other variables. Then, the establishment of 0-1 model. 0-1 programming is a spell integer programming in which the decision variable is only 0 of decision variables, only adopt 0-1 variables, namely logical variables, which can unify the problems that need to be discussed separately in one problem, facilitating the analysis and the solution of the problem. The 0-1 programming was used to establish the optimization mode and the objective function constraint conditions, reference matrix, and the corresponding values were further written out. The optimal temperature and the corresponding catalyst combination were selected when the olefin yield was tested under the same experimental conditions. Next, I will report the research conclusions. In this paper, optimization of carbon for olefin yield is studied by the method of the two modes, which makes the result more objective. Fourthly, explanation of formula. The calculation of F ratio in one way on OVA is mainly used as SPSS, and it is this one. Elements of matrix 0-1 programming is this one. The objective function is this one. The matrix is this one. Finally,
result analysis. Based on the research of this paper, in the pursuit of harmony between man and nature today, in order to comprehensively strengthen the protection of ecological environment. Please go to conclusion, because we have to follow the schedule of the conference. Dear Chen, we cannot hear you again, and you should go to conclusion, because your time is over. So probably we will finish this presentation. What do you think, dear colleagues? Okay. Wait. Okay. Okay. So unfortunately, we actually- don't have time for questions because the presentation took more than 15 minutes, which we discussed at the beginning of the session. So yes, we can hear your voice now. Sorry, I test my machine, but I can't imagine today I had this trouble. Sorry. Okay, so we understood in general what you tried to say. So if some people have questions, you may ask in comments, okay? And the speaker will answer you here in the chat or in the YouTube. So in the YouTube, we don't have any comments. So thank you for the speaker. Could you switch off the presentation, please? Thank you. I'm sorry. I'm so sorry for today's mistake. We invite the next speaker, please. So you should stop sharing your screen, please. Okay. If you will have some questions, we will address it to you. Please stop sharing. 取消了，已经取消了。OK， 说了已经。 The next speaker can share his screen and 停止。OK。 Okay, who is the next speaker? So the talk is about concentration based on multiple linear regression model. Hello, Who hello, will- Professor. Can you hear me? Okay, hello, we can hear you. You can start, please. Can you see my presentation? Yes, perfectly. Mhm. Okay. Could you introduce yourself, please? Okay. Dear Professor, good morning. My name is Chen Gongyong, a senior undergraduate student from the School of Mathematics and Computing Science, Yan University. It is a great honor to participate in this CPS academic conference. My teammates Zhang Boxing and Kou Zhihao jointly completed the article on PM 2.5 concentration prediction based on multilinear regression model. In this report, I will elaborate on the following four aspects. The first part is a research background. Regarding the background of the study, with the progress of cities, the development of automobile industry, and increase in people's demand, the number of motor vehicles rises year by year,
and factors such as motor vehicles, exhaust emissions, combustion, construction sites, and various kinds of dusty all contribute to PM 2.5 pollution to some extent. Therefore, how to build a model to predict PM 2.5 concentration and analyze PM 2.5 impact facts is crucial. This picture is a heat map of the national PM 2.5 concentration. From this figure, we can see that Beijing, Hebei, Tianjin are the areas with the highest PM 2.5 concentration. Therefore, our research mainly focused on the Beijing area. The second is the research content. The data in this paper is selected from the National Urban Area Quality Real-Time Release platform of the China Environmental Monitoring Station. The data source is authoritative and effective, which ensures the accuracy of the research and implementation. Get data from the network through request and organize it. The acquired data is in JSON format, which is first passed into a dictionary and then stored in a data frame according to the dictionary key value. Convert the meteorological and air pollutant data into data frame table. Adjust the time format. Use the date time format to convert the date into the desired format, and then save it back to the table. Delete several unimportant future variables, and process the data is shown in figure below shown. The next one, as can be, the above picture shows the 24-hour trend of the AQI index in each urban area. The AQI is the air quality index. Is simply the data that can quantitatively describe the air quality, as can be seen from the above figure. The 24-hour AQI index changes in various urban areas throughout the day. The overall maximum value appears from 3 o'clock to 6 o'clock p.m. and then drops repeatedly after 6 o'clock p.m. Among them, the highest value of AQI in Wanshou West Place. Huairou-Chong and Changping-Tong appeared at 5 o'clock to 6 o'clock p.m. and the highest value of AQI in other urban areas appeared at 3 o'clock p.m. In this part, as can be seen from the figure below, the top 5 with the highest air quality index values are Dongsi, Shunyi Newton, National Agricultural Exhibition Hall, Temple of Heaven, and Guanyuan. Except from Shunyi Newton, the rest are within the 3 ring road. Both Guanyuan and Dongsi are located within the 2nd ring road, which means that the closer to the city center, the worse the air quality. The following figure shows the 10 curves of various pollutants changing with time in each urban area 24 hours a day, as can be seen from the figure. The green curve in figure represents ozone, which fluctuates the most. It can be seen from the figure that ozone concentration in each urban area generally reaches the lowest value at 7 o'clock a.m.
and reach the highest value at 3 p.m. Secondly, the trend of PM turn represented by the red curve. And the urban areas generally have two peaks at 8 o'clock to 10 o'clock a.m. and 6 o'clock to 10 o'clock p.m., which is similar to the morning and evening peak periods in cities. The nitrogen oxide represented by the yellow color. And the carbon monoxide presented by the blue color changes less. It can be seen from the figure that the changing trend of PM 2.5 represented by the purple curve. By purple curve, that doesn't change with the trend of any other pollutants and meteorological indicators, and the correlation is not obviously. The composition and influencing factors of PM 2.5 are complex. We can use modeling methods to discuss the correlation between each index and draw a heat map of the correlation between each characteristic variable. From the figure, we can see the correlation between the temperature, body temperature, ozone, and wind speed. Next, let's look at the following code. Firstly, import the linear regression model. And then execute the chain processing. Get the ordinary linear regression model. We can see the various parameters of the model. The copy X is the copy X in the board tab. When it is the default value of 2, X will be copied. Otherwise, it may be overwritten. Next, the fit intercept is a board tab indicating whether or calculated the intercept of this model. The default value is 2. The next is njobs. Njobs is int type. The default is none, which is used to set a CPU operation. Generally, do not need to set it to the default value. The last is normalize. Normalize is a board tab indicating whether to perform normalization first. The default value is false. And then output prediction result. And the output real value. Use the random sum of squares to view the prediction effect and get models random sum of square score 118.5. Okay, the next one. Import the rich model and pass in the regularization coefficient alpha. And then train the model. We can see the various parameters of the model. The max iter is an int tuple representing the maximum number of iterations. The default is none. And then is a random state.
random state is a partial random set for SAG. And then solver. Solver is a solution method of strings tuple. The default is auto. And the last is Tor. Tor is a float tab indicating the position of the solution. The default value is 0.001. Excuse me, you have to go to the conclusion. Okay. The third part is the research conclusion. The comparison of the sum of the scores of the ranges of each model and the predict values of each model in the figure shows that the largest error is a result of ordinary linear regression using the ordinary date, and the trying of the other four methods incorporating the phenomenon generally improves the accuracy with similar results, where the results of ordinary linear regression and ridge regression almost overlap. The predict value has some deviation, but it flattens the trend of change. After the screening of several models, finally, the ordinary linear regression model gives slightly better results. The last is the insufficiency of this paper. Number one, since there are many related influencing factors of the atmospheric environment, this paper only analyzed the relative common and relatively relevant influencing factors. Number two, due to the huge amount of data and the wide area, this paper only makes prediction for different urban areas in Beijing, which has great limitations. The last is in terms of model selection, the results obtained by using different models may be very different, and many models can be used for prediction. The conclusions drawn from the models used in this paper are only the best results based on the research in this paper. The above is the whole context of my report. Thanks for listening. I urge professors to citizen and concrete. Thank you. Okay, thank you for the presentation. Any questions, dear colleagues? Okay, in this case, I have a question. Actually, here you have time series. Yes? Yes. Yes. So is it possible to apply linear regression model to time series? And the linear regressions, the linear regressions can actually measure the degree of correlations between various factors and degree of regression fit, and improve effectiveness of the prediction equation. Yes, of course. So anyway, you should explain in math what model did you use? Not by using the soft, but just write the formula. I didn't see any formulas here. So what is the model for the linear regression here? Is it written in the paper? I used the linear regressions model, and so, yes, I understand, but it is not the formula. Yes, I can. But you should write what is the formula here, and you should also analyze the quality of prediction. There are some typical classical methods which allow you to analyze the quality of the prediction. Oh, okay. Do you know? Okay. Oh, I know. Okay, it's my fault. Mm-hmm.
And I'm not sure that this model can be applied for the time series, because this is the different situation when you have just independent variable values and you have time series. So there is a big question if this model can be applied for here. Okay, okay. But I cannot evaluate it because I cannot see any formulas here. But Okay. so what is the main result? So can you explain again? You may predict what? The quality of the air. Yeah, yes. And this paper focuses on the PM 2.5. At each time instant. What? I can't hear you clearly. At each time instant, at each moment of time, you predict this value. You have some historical data. Okay, then what you do next? Do you understand my question? This prediction had been done for each time instant. In this paper, we focus on the PM 2.5's analyze PM 2.5 impact factors Yeah, I understand. But okay, so we may discuss it later. So now we don't have time for discussion. Maybe other questions. Let me see in YouTube. No questions in YouTube. So thank you for the presentation. Will switch off? Okay, thank you, Professor. Presentation. And the next speaker is Dongfang. Yeah. Are you here? Hello. So the topic is spatial autocorrelation model of development differences based on ESDA. Yeah. What does it mean, ESDA? In the presentation, I will tell. In the presentation, I will tell. Okay. Thank you, Professor. My name is Qidong Fang. The topic of my presentation is the spatial autocorrelation model of development differences based on ESDA. My presentation on the spatial autocorrelation analysis of ESDA. Here, ESDA, we taking Shanxi as an example. The global moran index and the local moran index were calculated for the per capita GDP from 2011 to 2020. The global spatial autocorrelation analysis shows that the economic as a whole has significant spatial autocorrelation, and the spatial aggregation characteristics are gradually enhanced. The local autocorrelation analysis shows that Shanxi economy has gradually formed two spatial aggregation areas, namely Taiyuan as the center and Datong as the center. The economically development areas as well as economically backward areas. Consequently, investigating reasons for the formation of economic differences and put forward suggestions for the rapid development of regional economic. The whole presentation is divided into 4 parts. Let's start with part 1.
In my presentation, Moran I is used to measure the degree of global spatial autocorrelation. Moran I reflects the similarity of attribute values of adjacent units in space and can quantitatively describe the spatial aggregation of a center attribute value of a unit. The calculation formula of global Moran I is shown below. The value of Moran I ranges from -1 to 1. When Moran I tends to 1, it means that the research units tend to be clustered in geographic space. That's the closer spatial distance is, the more similar the values are. When Moran I tends to -1, indicates that the study units tend to diverge. That is, the closer the spatial distance is, the more different the values are. Here, xi and xg are the values of units I and j respectively. The bar x is the average value of all units. N is the number of units, and the wij represents the spatial relationship between unit I and unit j. According to different research purpose, wij can be calculated according to the spatial adjacency relationship or the spatial distance relationship. In this study, the agency relationship is used to calculate wij. If unit I is adjacent to unit j, then wij equals 1, otherwise wij equals 0. In the global Moran I calculation, all regional units are used as a sample data. When GMI equals -1 divided by n-1, it means that the variables are randomly distributed. When the difference between GMI and -1 divided by n-1, whether the difference is significant or caused by random, simply needs to be tested for significance. The test statistic uses the Z statistic. ZII equals GMI minus EGMI divided by SGMI, where E GMI is expected value of GMI, and SGMI is the standard deviation of GMI. Then, according to the size of the Z value, the judgment of accepting or rejecting the null hypothesis is made under the set significance level. The second part is local spatial autocorrelation analysis. The global spatial autocorrelation reflects the degree of divergence of the studied variable in the whole region, but in fact, for a larger area, the degree of spatial autocorrelation of different parts within is often different, and it's necessary to analyze the spatial autocorrelation of the local area. Local area I is to decompose Moran's I into various regional units, and its calculation formula is shown below. In this formula, N and the bar X, Wij has the same meaning as Formula 1. Xi is the target unit, and Xj is the unit other than Xi. They test for LMI, where ELMI and SLM represent the mathematical expectation and standard deviation of local Moran's I, respectively. According to the Z value, the significance level is calculated. Now let's look at an empirical analysis. The data source is the gross domestic product in the China Statistical Yearbook, and the time period is 2011 to 2020. This paper uses ArcGIS to calculate the global Moran index of per capita GDP in each region of Shanxi province from 2011 to 2020. The results are shown in table.
table shows that the moral index values in all years are larger than 0 and increase year by year. The moral index value in 2011 and 2012 years is small, and the p-value is greater than 0.05. So it can be considered that the regional agglomeration characters in the 2 years are not obvious, and the spatial correlation is weak. In 2013 and 2020 pass the test every year, and the value of moral index is getting larger and larger, indicating that the level of economic development has obvious clustering characteristics, and the correlation is getting stronger and stronger. There are obvious differences in economic development. The research on the spatial correlation of economic development shows that the level of economic development generally presents obviously clustering characteristics, and the correlation is getting stronger and stronger. The main factors for differences in development include differences in natural conditions, differences in economic basis, and differences in human capital. Different regions have different available natural resources, different degrees of transportation convenience, different levels of industrialization, and different levels of talent aggregation, which have resulted in uneven economic development. The government should give full pay to the role of resource allocation, formulate regional development policies according to local conditions, vigorously support the development of technological innovative industries, speed up infrastructure construction in backward areas, and coordinate the assistance and driving effect of development areas on backward areas. Reference. Thank you. Thank you for your attention. That's all. Thank you for your presentation. Any questions or comments? No questions in YouTube. Could you please show page 9 again? Page 9. Yes. Page 9. 9. Mhm. Yes. What is S here? Could you explain, please? S here is just a standard to measure this model is suitable for my data. But who did this simplification, this decomposition? I'm sorry. Is it your result? I did not understand. Who derived this decompose of this index? You? Yeah. Okay. So you took the well-known moral index and then make this decomposition. Yeah. Thank you. But are you sure that this formula is correct? I mean, about S. It's look like the variance, I mean, adjusted variance, but maybe it must be S in power 2 or no? Sorry, I don't know. I'm not understand your question. This should be S squared. S squared, but it's look like divided by n. But I'm not sure. Maybe it's correct because I'm not sure that is exactly variance. Could you explain this formula again, please, about S? S is a standard to measure my data is suitable or not, this model. What kind of standard measure?
I guess that this value have to depend on I, because here we consider all players without I, so we need to have here some index I in the left-right side of this equation. Maybe, but this formula very close to usual, not usual, unusual, unbiased, no, unbiased variance. Unbiased. Unbiased variance. So this is, but in unbiased variance, I'm not sure that it will be n minus. I mean, I'm not sure that when you open the bracket, you will have minus x squared bar. I'm not sure. No, it's not the same x squared bar, but maybe no. So this is not standardization of the probably of the random variable. So usually we subtract the mean and divide by standard deviation. Yes. Yeah. So here it is not the standard deviation. You know, you should check the question of Yaroslavna Borisovna that in the last term of S, and usually S is denoted as S squared. So, but okay, it's just notation. But on the last term where you have x squared bar, you have also to have some coefficient. Some coefficient, and maybe it should be x bar and squared, not x squared bar. Maybe I don't know. Maybe it's not standard deviation. Maybe it's something. So yes, maybe it's something another. So we cannot understand at the moment. Okay. It's just for me questions because I don't know what does it mean this coefficient, this index, Moran index. What is interpretation, economic interpretation? I will check. What? I will check after. Okay, thank you. Thank you again for the presentation. I will invite the next speaker. Who will be the next? Because there are a lot of authors. 4 authors for the presentation: prediction of local multi-factor housing price model based on Sklearn linear model. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Hello, can you see my screen? Yes. Okay, I'm the planner for this defense meeting. My name is Fang Zhehua, and I'm from China. I will graduate at the Yan'an University. Can I start my defense? Can I start? Yes, please. Okay, let's begin. My project is The project is prediction of local multi-factor housing price model based on Sklearn linear model. 然后 introduction. For some particular problems, the most important and difficult problem of massive data processing and analysis, the first half of the adventure of computer solved the problem. That for the huge data processing, and as for the analysis of the past, relied more on researchers to deal with the human brain. The emergence of big data technology and machine learning technology and perfect better solved the problem of second half. For some of the problem, there is a tendency to use machine learning instead of human brain to analyze complex data by building datasets. Okay. In the field of economic
Sociology often need to deal with multiple factors in dealing with problems, the amount of data. The traditional case, the relevant research and the particular tends to cost a lot of time for this reason. Some companies are given centering solutions, such as Microsoft's, with no programming, expensive, oriented access database. So this was more and less relieve the workers in the field of energy. However, it is not fundamental. This paper uses the powerful internal API of Skinner Library to give its own solution based on the topic name. In the eyes of professionals in the field, although this model is a little raw, limited by my current educational background, it can only survive as a case to cast a brick to introduce JET, and this paper has achieved a centering role. MicroOffice Access is a relational database management system related by Microsoft. It's by Circle. It's Circle code. It combines MicroJet database energy and grabs the user interface feature to help users, especially those who know programming expensive, build simple applications such as ASP and Access. My project is based on this with some simple applications of machine learning. According to the input data, some simple model training can be carried out. My project uses linear model for training this time. It's a literature review. At present, to analyze so machine learning has become a trend, and applications in some fields have been extremely mature, such as face recognition, can't imagine recognition. Open your smartphone. Almost any social software contains this function. In data, it's data selection. In companies compared with a single independent variable, it's more effective to predict or estimate the dependent variables together. Multiple linear recognition equations are used to predict the impact of regional per capita income X1, a winter house year X2, a winter house number X3, local population X4, and the house area X5 on house price. It's my Python code. You can see it's load data. 然后 it's my data set. You can see my data set. Okay, it's yet my data set. I collect all the data sets from some data sets, and I only just collect 5,000 the data sets for training, for this training. It's problem solving by use Python to feed host related information collected in server recognition as data set. A housing price prediction model based on multivariate regression analysis is purpose. After training 5,000 groups of samples as data sets and obtaining so granted discount. Argument the predict house price are given. Source calculation, the calculation co-factor R squared value of this model reaches
reaches 99.8%, which proves that it is highly correlated and the experiment is really successful. This model can be used. You can see. These are the predicted values given by the model when the signal factor was used to train the model at that time, indicating that the housing price prediction model cannot rely on a single variable to predict. It can be seen that neither the actual model nor the R-square value can well fit actual solution. You can see just sorry. You can see just 0.127. It can be seen that so it is underfitting. For neither the actual model nor the R-squared value can well fit the actual situation, so it is an underfitting, only 0%. Therefore, it should be based on multi-factor prediction. It's expectation metaphoric regression model. First of all, create an regression model for housing price data. Housing price and each factor are described by linear relationship. You can see. The parameters of the algorithm model are unknown. Each value is fitting by data. Second, define the model loss. The cost function is used to measure the fitting discipline of the model on the training set. Cost function is a function that maps the random event of its related random variable values to non-negative real numbers to represent the risk or loss of the random event. In application, loss functions are usually associated with optimization problem at the learning criteria. That is solving and evaluating model by managing loss function. This experiment calculates the error cost function, error caused by the application model, so the squared error to measure the gap between the predicted house price and the real house price. You can see, where M is the number of samples used in this paper. You can see. Okay, the gradient decision equivalent to find the appropriate value to manage the loss function is used to application the argument model. The gradient decision equivalent is to calculate the gradient of the function by constantly iterating, and finally obtains the maximum loss function and the target parameters. The gradient descent model is used to find the local minimum of a function, and it iterates search for specified step a distance point in the opposite direction of the gradient of the count point, or the approximate gradient on the function. The opponent desire of the loss function gave us that.
In this expansion, R squared was used to measure the symmetry between the regression equation and the real simple output, and to determine the fit according to the value of R squared. The model is joined. If the result is 0, the model fitting after is infinite underdefined. If the result is 1, the model is infinite fitting. In general, the closer the R squared is to 1, the better the model fit is. R squared reflects on actually how access it is, because as the number of samples increase R squared will inevitably increase, and it cannot quantify the degrees of energy, but only roughly quantitative the determination index the formula as follows. I'm sorry to interrupt you. You have 2 minutes. Okay. Okay, I have. Hello? Yes, continue, please. You have 10 minutes to finish the presentation. Okay. So the analysis of variables and the data fitting and the correlation between variable and the optimal fitting course where obtained R squared was calculated to be equal to 0.918 close to 1. There was a strong positive correlation between dependent variable and independent variable, indicating that the mobile linear model is established this time and a good fitting degree. You can see. According to the comparison between the predicted price value obtained by trailing and the real price in the dataset, it is found that a good fitting effort is achieved, which is close to y equal x, indicating that the exponential conclusion is really accurate. In subsequent dataset in result are somewhat raw due to the limitation of the author's current educational level. The model somewhat raw in the selection of variable, and there are certainly fewer simple in the dataset. The research state of the correlation field, especially the comparison of similar products in the current market, is not fully repaired. Okay, thank you. Okay, thanks. It's all my defense. Thank you for the presentation. Unfortunately, we don't have much time for the questions, but if any, please. Okay, okay. Do you have any questions? There is no question in the YouTube. And here, I may ask only a short question. How did you compare the predicted value and the real? You only mentioned R squared, and that's all, but it is not enough. Yes, it's similar. How did you compare predicted value and the real value? Which tool did you use for this? Can I display my project detail?
You only calculated the determination index R squared, and that's all. Yes. Okay. Okay. Let's begin. It's my project detail which with Java, 然后 with 安卓。Let's run. Sorry, what happened? Sorry, what happened? Okay. Okay, for now you don't need to demonstrate anything because we don't have time for this discussion. Okay, it's no problem. So, okay, we could discuss this later. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you again for the presentation. Can you switch off the screen demonstration? Okay, goodbye. Thanks. So we go to the fifth speaker. It is Gao J, two-player opinion control game with limited observation moments. Are you here? Yes, it's me. Okay, nice. You can start. Okay. Oh, wait a minute. Remember that you have 15 minutes for the whole presentation. So it includes the presentation and questions. Otherwise, we will not have time for the break. Can you hear me? Yes, we can hear you and we can see you. I have a problem. Can out here and Okay, we postpone your presentation till the end of this session, okay? So we will go to the sixth speaker now. And we can minute. I can start. Okay. At the end of this session, okay? You will be number 7, or you can start now. I can next. Okay, next. So you will be not the next, but 7th, okay? 7th, number 7 at this session. Okay, we go to the next speaker. It will be Menkfa T. Hello, Professor. Hello. The screen. Yes. The topic of the presentation is machine learning models of air quality index in Beijing. Yes. You may start. Hello, everyone. I am sorry. The name of the topic differs a little bit from the name. And because I added something in my model, so I changed a little the topical. But did you change it in the paper or not? Yeah, I changed it. Start please. Can I start? Yes, you can start. Hello everyone, welcome to my report. My name is Tianmenfa. My topical is statistical models and machine learning models in air quality index prediction in Peking. And this report consists of 3 sections. The first section is introduction, and the second section is statistical models, and the last section is machine learning models. First, I will introduce the first section.
With the development of economy and society, air pollution has been paid more and more attention by people. For people's health and better air quality, we want to predict the future air quality more accurately. So we built 3 different air quality prediction models to predict the air quality of Peking, the capital of China. Our dataset has a total of 16 features, include a dependent variable air quality index and 12 independent variable for 6 major pollutant datasets and 6 meteorological datasets. Each feature contains 1,277 data and the daily average data from this time. We can see this feature. This is AQI value, and this is ozone value, and so on. In figure 2, air quality levels, if the AQI is equal 0 to 50, it will be level 1. It means the air quality is excellent, and if AQI value is more than 300, so it will be level 6. It means the air quality is zero pollution. So the larger the value, the more serious the air pollution, and the greater the harm to human health. The standard value of AQI is 0 to 500. The first model I built is discrete macro prediction model, and the level of each day is a random variable, and the level of 1,277 days constitutes a random process. Figure 3 is a realization of this process, and its data set E is equal 1 to 6, and this is the value of AQI. This is the levels. We all know a statistical process is a macro process if a future state depends only on the immediately preceding state. By computing the chi-square statistical equal to 212.18. Because of chi-square is more than 11, it shows that the random process has a macro property. From the stability of the frequency, when A is sufficiently large, the transition frequency can be used to estimate the transition probability. Here we use the simple Pij of transition probability to represent the transition frequency and call it the transition probability. And finally, we use the P2 and P3 of macro model to only predict the air quality level of P. In the last 3 days, the predicted results are actually the same as the actual value. The air quality levels are all but by calculating the steady state probability, we can explain the development of air quality in Peking in the future trend. By comparing with the current percentage of AQI levels, the prediction results show that the air pollution study of Peking will slightly improve in the future. But the probability of AQI level 5 and 6, which are the most harmful to humans, has increased. Through discrete macro models, we know that today's air quality level is greatly affected by yesterday's air quality level. In order to better predict the air quality index and make more changes and develop law of AQI data over time, so we built a two-time series model. They are simple exponential smoothing model and autoregressive integrated moving average model. In our simple exponential smoothing model, the parameter alpha is equal to 0.54, and in the autoregressive integrated moving average model, we built the AIMA113 model. The two-time series model we will build predict the AQI for the next 8 days and calculate the MSE separately. The smaller the MSE, the better the prediction model established. This figure is the AIMA model predicting the value for the next 10 days.
The red line is the predicted value of the AIMA model, and the black line is the actual value. The AIMA model is used to predict the air quality index in the next 8 days by calculating the MSE of the prediction results of 2 models separately. We found that the MSE of the AIMA model of the first 8 days is equal to 123, which is much better than the MSE of the simple exponential smoothing model for the first 8 days, which is equal to 155.25. So the AIMA model can be used to predict the short-term air quality index. We can see this finger is this line is the actual value, and this is the AQI for the next 8 days predicted by the exponential smoothing model. And this is AIMA model. In section 3, we built 3 machine learning models. They are decision tree regression model, k-nearest neighborhood regression model, and random forest model. We choose 8% of the data is extracted as the train set, and the remaining 20% of the data is used as the test set. Finally, we evaluate the quality of the model by calculating the mean absolute error and the root mean square error. The first machine learning model is the decision tree regression model. A regression tree corresponds to a partition of the input space and the outer value of the partition unit. If we have n features and each feature has values, then we traverse all the features, try all the values of the feature, and divide the space until the value s of the feature g is obtained, so that the square loss function is the smallest, so a dividing point is obtained. This is our build the decision tree model, and the red line is the decision tree regression model, and the green line is the really data. The red dots are the predicted value, and the green dots are the actual value. The second machine learning model is the k-nearest neighborhood model, and referred to as KNN. We use our given test sample to find the k-closest train sample in the train set based on the distance metric, and then make a prediction based on the information of their k neighbors. In our model, the k is equal 4. This is the KN model I built, and the red line is the KN model, and the gray line also is the real data. The final machine learning model is random forest model. We use the idea of banking randomly generate a subset of train sample, and then randomly extract F features and select the optimal feature from them to split a node and build a single decision subtree. When the node is split, for the regression model, a regression tree is built based on the mean square error. We combine the prediction of the T decision subtree to obtain the final result by averaging. This is the final model, and the red line is the random forest model, and the green line is the real data. Finally, we combine the 3 machine learning models, so we evaluate the quality of the model by calculating the mean absolute error and the root mean square error, mean absolute percent error, and the mean square error. We found that the predictive power of the random forest model was significantly better than other model. That's all. Thank you for your lesson. Okay, thank you for the presentation. Any questions, dear colleagues? We don't have questions in the YouTube translation, and also here in the chat. So may I ask you, so you used, as I understand, you used data from 2018 till now, yes? Yeah.
why you decide to do so? Because from 19 we got pandemic, and it changed a lot, especially in the question of the quality of the air. I use the data from 2018 to now, 2021. Not 1 year, 3 years. 3 years, because it was written in your presentation that you used, yes, from January of 2018. Yeah. But the situation in 2018 and 2019 differs a lot. Have you seen it in your data? You consider this like a Markov process, yes? Yeah. But I'm not sure that you can do this. Maybe it's better to take data only from pandemic period. Yes, I think so. It's good. It's good assumption, because really the data set, Tian, you should compare the data set from the year 2018 and 2019, because maybe it's really different situation. Thank you for your comments. And what is your final conclusion? Which methods you used gave the better prediction? We predicted the last days the level of air quality, and found it's the quality level is 2. It's the same with our actual value in a Markov model. Tian, the question was about what is the best model. The best model is the first the in machine is the random forest model, the best model we found. Random forest. Yeah. And how we can see it? Because we calculated the MAE, MSE, and IMSE and the MAP, we found that this value is this model is the smallest, and so it's the best model. Yes, if for nearest neighborhood you have very high number of this MSE. Okay, I understand. Thank you. Thank you, Professor. Other questions, maybe? We have 1 minute for questions. No? Okay, thank you very much for the presentation. Who is the next will be the talk of again 1, 2, 3, 4 authors. Research on loan strategy of commercial housing purchase based on threat and risk assessment. Who will give the presentation? Who will present the next paper? Okay, next. No, you are not the next. Oh, okay. You will be, if you will have the speakers of the 7th paper, we will listen them, and then you will be the speaker, okay? But nobody answer. Are you here, Ren? Sorry if I pronounce not correctly. Kian, Gao, and Wang. Research on loan strategy of commercial housing. Are you here? I see that, for example, Ran Yunlong is here in this chat.
Ran, are you here? Are you going to present anything? Do you know them, Ярославна Борисовна? No, No. I don't know. Okay. Do we have presenter of the last paper? Otherwise, we will exclude. Oh, Ran, try to say something. Ran? Hello, Ran. Hello, Professor. Oh, Oh, I'm sorry. can you start the presentation, please? My name is Zhang Yunong. I come from Yan'an University. My team is Qian Jiahui, Gao Zihan, and Wang Qi. Our project is a risk study on the risks of personal housing loans. The background with the rapid development of Chinese economy, the traditional way of buying and selling houses has been greatly impacted and shocking day by day. And instead, the bank mortgage loan has become a new trend of buying a house. So how to make a decision based on your current and expected future income? A reasonable repayment plan is something that every person who intends to take out a loan to buy a house must seriously consider. Objective, according to the backs the house, purchase no and our daily common sense, establish a mathematical model and compare the two repayment methods of the acute principal and interest repayment method and the acute principal repayment method, so as to give a better loan plan. The significance is that we can help individuals conduct risk assessment of housing loans and make loan plans. Next, contents. Hypothesis and analysis. A pencil have X of phones and wants to buy a house worldwide. We use the method of mathematical modeling is to establish a relevant loan model, assuming that the influence of external factors does not change the repayment period, and the value of Chinese currency is not affected by external factors during the loan period. That is, there will be no appreciation or depreciation. The bank no interest rate is fixed during the time and is not affected by the economic crisis, inflation, and natural policies. Now we need to solve the problems. First, assume that the customer can pay two different ways of repayment by helping him to build a mathematical model of the repayment way to meet the customer's needs. Second,
according to the customer's wishes and a cultural situation, including monthly salary. Again, it settle calculate the amount of monthly repayment, and thus obtain the loan period. Modeling and solving. Here are some parameters we define. When building the model, the theory of differential equation model is mainly used. The difference equation reflects the value and the change law of discrete variables. Now, the first one is the repayment method of equal principal and interest. According to the analysis, we conclude that the first period owns the back, and so on. And to get a average monthly repayment, total repayment, and the sum of interest burden. Here is the then C is the equal principal repayment method, and in the same way, we get amount payable by the customers, which leads to the final formula. So here is the derivation and the final formula. Results. Below is our verification with real date from Xi'an, Shanxi province, China. And the graph below is the salary distribution map for that city. Now is the results. Circulate the results under the two repayment methods separately, and we get this date. And taking into account the current interest rate situation, we give the loan program is equal principal repayment method. Repayment period of 23 years. Finally, we also came to the general conclusion that the equal principal and the interest repayment method is suitable for those with low income and in the stable state, and young people who are engaged in teacher, doctor, source, and etc. Have fixed weeks. The equal principal repayment method is suitable for those with higher current income, mid-X, and in the management class, business, and other jobs. The drawbacks of the model. First, the model has more complex factors which cannot be considered comprehensively. Second, the
accuracy of interest rates varies, which may cause control errors. Third, there are more random factors in the economy and society which make the model cannot reflect them accurately. Okay, thank you. Okay. Thank you for the presentation. Any questions? Or maybe comments? Okay. So what is the next plan for you? You pointed these drawbacks of the modeling. So what you will do next? Will you include some stochastic components or what are you planning to do? Can you hear me? Yes. So my question is, what is your next research plan? Actually, establish mathematical model and compare the two repellent methods of the equal principal and the interest repellent method and the equal principal repellent method. Okay. Okay. So probably that's all for this presentation. Thank you again. Can you stop sharing the screen, please? And I invite the speaker number 5. Okay. Thank you, Professor. The speaker number 5 is Gao Che. 2-player opinion control game with limited observation moments. Okay. Are you ready? Yes. Can you see it? Yes. Okay. Let's start. Hello everyone, my name is Gao Jingjing. Today I'm talking about this paper. The title is Optimal Control Problem with 2 players and Limited Observation Moments. This is outline. First section, I will introduce the model of opinion dynamics with limited observation moments. Second section, I will show my result. Third section, I will provide the numerical simulation. First, we need to know some notions. In this model, there are 2 players and 2 agents. S1 and S2 as the target opinion. The players influence the agent's opinion with the control U1 and U2. C1 and C2 as the players' cost per unit or you influence the intents. X1 and X2 as the agent's opinion and the time t. A1 and A2 as the stress or influence of the
average opinion or the agent's opinion. Third is the discount factor. In this model, we assume that the player 1 directly influences the agent 1 with control U1. Player 2 influences the agent 2 with control U2. We also assume the players influence the agents from period 0 to t-1. We can represent state dynamic of agent 1 and agent 2 by equation 1 and equation 2. Let me explain equation 1. Agent's next opinion consists of his own opinion, and the difference between the average social opinion and the agent's opinion, and the player's influence. There is the same for both agents. We given the initial opinion like condition 3. In this model, the players are willing to minimize the function. J1 is the player 1, the cost function. J2 is the player 2, the cost function. Let me explain J1. In the first part, the first part is the control the cost, because the players add control from a period 0 to t-1. Second part, in the second part, players given observation moments tj. They observe the agent's opinion and the tj. Second part is distance between the agent's opinion and the target opinion. Third part is the cost and the end. There is the same for both players. For minimizing the cost function, we use the Euler equation approach. It gives the necessary conditions for the optimal trajectory. The same method was applied in paper 2, 3, and 6 to find the optimal control. This is my result. This theorem is a necessary condition for Nash equilibrium and state trajectory. If they satisfy this system, we can find the Nash equilibrium and the equilibrium state. We provide the simulation. In this example, we given the initial opinion 0.7 and 0.9, and target opinion like this 0.3 and 0.2. We the player observe only the last 4 periods like 7, 8, 9, and 10. We can look at this picture A. The agent's opinion close to the target opinion under the influence of players. In the picture B, we can see the player's control is different. So their the equilibrium cost is different. The player 1
is larger than player 2. This is a reference. Thank you for your attention. My presentation is over. Okay, thank you for the presentation. Any questions? Can I ask? Yes, Yeah. please. Explain, please, what is the main difference with the previous models that you say them 2, 3, 5, This 2, 3, 6. What is the main difference with the models? okay. 2, 3, 6. In the paper 2, we consider the opinion dynamics model. It's there in this model there is two agents and one player, and the player observe only the last moment. And the ad control every moment. Then we calculate the their cost function to minimize. And in the 3 paper, we consider the model with the limited observation moments. In this model, we assume that the 2 agents and 1 player in this model, and there is the same for calculating the cost function. In the paper 6, this paper uses the Euler equation approach to study the opinion dynamics model. In this paper, consider the three cases. The first case is the I'm sorry, could I interrupt you? Because please don't go to details now. Okay. Because we are not in the schedule. So just a short explanation. What is the difference with the previous one? And you already done it, probably. Difference. I have understood. Thank you. Okay, thank you. So, and may I ask very short question? Did you analyze the impact of the number of observations to the optimal control in this problem? Because probably it is the important characteristic of the game, number of observations. How it will affect the solution? The first question, I don't understand, if players pay for the observation or not. Are there any cost function for observation? The player pay for this cost. Okay, we can discuss this later. So thank you again for the presentation. Thank you. We may continue the discussion later. So now we have to have a small break till 11. At 11 we will start the second part of the. 12. Sorry? Till 12. Oh, 12. Yeah. Yes, 12. And there will be another chair, Professor Елена Михайловна Парина. Okay, so thank you. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Там 2 человека ожидают. Я поняла. Все, тогда до свидания.
Я на всякий случай тут, вдруг Елена Михайловна не успеет. Ага, хорошо. Ну, я на секунду только. Я еще здесь полчаса. Ага. Сольпинь, hello, Hello, Professor. Yeah, how are you? I'm good, Professor. How are you? You're good? Yeah, fine. So you will be the next speaker, Yeah, but most probably you will be guided by Елена Михайловна. yeah, yeah. Okay? Thank you, Professor. Okay, be prepared. Mhm. Елена Михайловна, Professor. are you here? Hello, hello, I'm here. Hello. So you are the Привет, next привет. chair. You are the next chair. Thank you, thank you. Yeah. So I will here. Will be You- here for you some will be period of with us? time, but Okay. I will not be a chair. Manage. Yeah. Okay, okay, Okay. Thank you. thank you. So we need to start. It is 12 o'clock. Or Yes. you announced a bit longer break, no? No. Ah, okay. So At we can 12. start. And the first speaker is Sun Ping, dynamically stable partition in society partitioned into groups. Yeah. Please. Yes. Yeah. You. Oh. Yeah. Yeah. Can you see it, Professor? The screen. The Yes, whole- yes, yes. Everything is good. So I will start. So yeah. Yeah.
Yeah, so hello everyone. The topic of my presentation is dynamically stable partition in society partitioned into groups. So I'll give this report from the following several parts. First is about some basic notations about network and group partition. Here N is the finite set of players in our model. Small g is a set of links, which is called a network on the set of players. And actually in this work in the model, we only consider two kinds of networks. One is a star network with player 1 as the center. The other is the complete network, which contains all the possible direct links, direct connections among all the players. And here delta is a set of collisions. It is called a partition if their union is all the players, and there is no intersection between any two groups. And here delta k is the number of players in this certain group. Here pi I denotes the label of the group player I belongs to. It means that I belongs to this group. And here nikg is the set of neighbors of player I in a certain group. And here this is the number of players in this group. And here I show two figures. One is the star of two players with a certain partition, which shows like players in the same color are from the same group. And this is a complete network of 8 players with this partition. There are 3 groups also. Well, now I'd like to introduce the cost functions in our model, because we assume that each player pays some cost for any direct link he has with a certain partition delta. So here I'd like to introduce 2 variants of the cost functions. Under the first cost function, if player I has a direct link with player J and player I and J come from the same group, then player I needs to pay F0, this value. And if they come from the different groups, then player I needs to pay this value. It is F1 minus a fraction. Well, this fraction is the number of neighbors of player I who are in the same group with player J minus 1, divided by the total number of neighbors of player I. It means that the larger the proportion of player I's neighbor in a certain group, the less the cost. And under the second cost function, if they come from the same group and the same value with the first cost function. While if they come from the different groups, then player I needs to pay this value. It is F1 minus a fraction, but this fraction is the maximum value among 2 fractions. So this fraction is the number of neighbors of player J who are in the same group with player I minus 1 divided by the total number of neighbors of player J. So we can see that under the second cost function, player I can enjoy some good thing that player J have. He doesn't need to have a high proportion by himself, but if player J has a proportion of players in his group, he can also enjoy the big fraction. And and so under the first cost function, maybe the cost of player I and J may be not symmetric. They pay the different cost for the one certain link. But under the second one, the cost must be symmetric, like player I and J pay the same for a certain link. And we also assume that F1 is bigger than F0 and bigger than 0. And we also assume this condition, which ensures that the cost of every certain link is positive. And now I introduce the total cost. It is just the total cost that player I needs to pay for all the direct links he has. Now I'd like to introduce a dynamic process of partition wiring. So in the process, every player has the right to change the
partition structure by deviating to another group. So I will introduce the process in a formal way. The game is of infinite horizon, and the time is discrete from there, stage 0. And the players start with an initial given partition at stage 0. So at any subsequent stage with formed partition structure at the like previous stage, player I is randomly chosen to make action. He can choose to either remain in his current group or deviate to another group. So formally, the action of player AI, if it is equal to k, which is not equal to pi I, it means that he chooses to deviate to another group. Well, if he chooses pi I, the label of his current group, it means that he chooses to remain in the current group. He will not want to deviate to another group. Now I'd like to introduce the formal strategy of the dynamic process. Here, big capital P0, it is a set of all the possible partition structures which consist of the same number of groups with the initial partition. And the delta IK is the partition formed after player I deviates from the current group to the group K based on this partition structure. While delta tau is the partition formed after some player choosing the action at stage tau. And this is a formation history to the stage T. Sum T is the set of all the possible formation histories to a certain stage T. So the sum is all the possible formation histories in the infinite horizon dynamic process. So we define the pure strategy of player I as a mapping SI, which maps from any formation history and the network structure player I involves in to the label of a group he wants to deviate or remain to. But now we give assumption. We assume that each player is myopic. He just choose an action to minimize his current total cost when it is his turn to make action. It is called myopic behaviors. So now the servant element for the player to determine a optimal action is just the structure, the partition structure he faces when he makes action, and also the network structure she is in. So we consider the form of a strategy of player I in this form. It is a mapping from any partition structure and the network structure he involves in to any group label. So this strategy SI just precise player I and action for any partition structure and the given communication network structure. So now I'd like to introduce a strategy profile just to describe the myopic behavior. So strategy profile as star is called a stable equilibrium. If for any player I, he chooses to stay in his current group, if he cannot decrease his total cost by deviation. Well, he will choose another group. He will choose that to deviate to a certain group K bar if the K bar the deviation to K bar can mostly decrease his total cost. So because every items in the formula is well defined, and the choices of any player I is finite because there are a finite number of groups. So we can see that the stable equilibrium exists. We can find it. So if we assume that all players play the stable equilibrium, and we given the network structure G, and we concern about the finite the final partition structure, which can appear and which will be no longer modified by any player. So it is stable in some sense. So the formal definition is divided by here. So
delta bar is called a dynamically stable partition if the following conditions are satisfied. So if there exists a formation history such that after which the partition delta bar can appear, and also facing this partition structure, no player I wants to deviate to another group anymore. So then it is called the dynamically stable partition. It will not change anymore. So now we have the definitions, we have the cost functions. I'd like to show you the results now. First, about the results on star network. Like we assume that the players involved in the star network as communication structure. So given any initial partition and star network, if the first cost function is applied, then any player I will join the group player 1 is in, whenever he makes action. And when the second cost function is applied and this condition is satisfied, then any player I will choose to stay or deviate to the group player 1 is in when the second cost function is applied. So we can see that maybe the difference between the two cost functions on the star network appears when this condition does not satisfy. Here I just generalize the features of the dynamically stable partition under the two cost functions on star network. So when the first cost function is satisfied and this condition is satisfied, then there is dynamically stable partition. And in the stable partition, all players are in the same group. And when this condition is satisfied, there is no dynamically stable partition. And when the second cost function is applied and this condition satisfied, all the players are in the same group in the stable partition. And this condition satisfied, then all the players from 2 to n, they are in the same group. And player 1 is in a separate group. And when this boundary condition is satisfied, the two cases can both appear for some cases. So from this one, we can more or less perceive that the difference between the two cost functions for the star network appears when this condition is presented. We have 2 minutes to the end, so maybe 1 minute and 1 minute for questions, okay? Yeah, okay. Mm-hmm. So I will not describe this. This is an example for star network. This shows that under the second cost function, all the players just follow the maximum group, but not the player 1 in the group. So this is the difference between the two cost functions. This figure also shows the proportion of players in each group, the changes, the difference between the two groups. Well, finally, I'd like to introduce the difference on the complete network. I will not introduce the details because it seems complicated. Just I'd like to provide you the visualized figures. Like under the first cost function, when these conditions are satisfied, players are trying to narrow their difference between the two groups until 0 or 1, the minimum difference. But under the second cost function and the same condition is satisfied, players are trying to narrow or enlarge their difference until x, because the difference between these values are in a specific interval of x. So this is the main difference on the results of complete network between the two functions. It is simple, just decrease the difference to 0 or 1. But the cases are more diverse under the second cost function. It is stable when the difference reaches x. Thank you. Well, yeah, these are the main references for the work. Well, thank you so much. Yeah. Thank you. Are there any questions? Can I ask? Yes. In the beginning of your presentation, you have mentioned that you consider only star and complete graphs. Yes. Yeah. Are all propositions in your work are about these two types of graphs? Yes.
Yeah. For instance, this proposition is for star network. Yeah. This also for star network. Star network results for star network. And for this, these are the results for complete network. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much. Any other questions? I have a question. Can you explain this? I mean, for the second part, for the complete network, do you have only 2 groups at the beginning? So yeah, in the partition, you fix the number of groups in the partition. Yeah. With the initial partition only contains 2 groups. Yeah. But after that, it may be changed to not changed. The number because of groups. the number of groups will not change. They are only but 2. It may be empty. It may be empty. Yeah, it can be empty. Like for this. Yeah, when this condition is satisfied, the stable partition, like 1 must be empty. 1 must be full. Yeah, it can. Yeah. And they are not ordered. Groups, only, they are not ordered, so they are, I mean, like maybe they're equal in some sense, in meaning. Yeah. Okay. Yeah, but the number different. 1 is larger, 1 is smaller. Yeah. Okay. It must reach some balance. Yeah. Okay. Thank you. Other questions? If no, thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you for the presentation. And the next speaker is Van. Yes, Denva. Hello, Professor. Hello. I'm Denva. Please, can you share your screen? Okay, I will show my screen. Yes. Okay. Hello, everyone. My report is about calculation of main macroeconomic parameters. Macroeconomics based on the Chinese economic based on the Lantern table. And I want to say the conclusion is the important conclusion that based on the 2050 years old about Chinese input-output table, we need to improve the government workers' salary. Okay, this is the important conclusion. Okay, about my report is divided into 6 parts. Part 1 is about introduction, and part 2 is about preparation of data based on the Chinese official data, and part 3 is about model reduction, and part 4 is about calculation and analysis of main parameters, and subset is about the dependence on the relative cost on the wage rates and the dependence on the relative cost of the consumption on the wage rates. And part 5 is about conclusion and future research. And the last one is the reference. And now I will introduce about introduction. The important of input-output table is that it can be assess the economic efficiency and assess the large-scale economic effects of social significance, and also it can predict trends in the economic development. Yes, this is my mainly content. Okay. So the first part, I need to modify the initial data into satisfy my model. And how can I modify it? This is the steps. For the Chinese input-output table, I make the reversions to fit the model. And the first step is I divide the input-output table to 4 quadrants. The first quadrant of the input-output table is a 42 multiply 42 matrix of production sphere in E with elements PIG. It's also RMB. And the elements of this matrix is PIG is equal to PI product AIG product ING, and about PIG, it is consumed product, and AIG is about technical coefficient, and ING is annual product, and AIG determines the amount of I sector product for the production unit of G sector per year, and characterizes the perfection of technologies. And all diagonal elements PGG
are the cost of each industrial own needs. The element sum of each column of matrix AP is equal to the value of internal consumption PPG in G sector, and PIG determines the production cost, which I sector, regarded as the producer, supplies to each G sector per year. And the total output XI of I sector is equal to the difference between the original total output TI and the government consumption VB. And XI is equal to TI minus VB. The final consumption Y is equal to XI minus PPI. This is a model. This is a modified process. The second quadrant of the input-output table is a 43 column of final consumption. Y is equal to this is a final consumption. I can show. This is a data source. It comes from national data. This is the initial data. I just modify it. And the third quadrant of input output table is added values. And the added values VG created in every economic sector is determined by the difference between the expected value of the net annual output. IP is equal to PI multiply ING in the G sector and the value of the internal consumption PPG. It means that VG is equal to IG minus PPG. And the value VG includes 4 components. The first part is about employee consumption, WG, and the second is the value of tax, TXG, and the third is fixed asset depreciation, WDVG, and the fourth is the net operating surplus, PRHG. And finally, the sum of the cost of internal consumption and the employee consumption is operating cost PCG equal to PPG plus WG, and then PRG is equal to TXG plus WDVG plus PRHG minus VB. The fourth quadrant of our input output table are the national budget VB, and this table is this modified table. I already used the producer to modify the table to simplify my model. And then I need to reduce because there has 42 multiply 42 sectors. I need to reduce it. So now I will reduce it using model. The scalar form has the following. Form because there has 42 multiply 42 sectors, and it can write like it. It's mathematical expressions, and the vector are divided into 2 groups. It's conclude remaining types of products and cancel the products. It can write like this, and E1 and E2 is the size of n multiply m minus n multiply m minus n, and I2 is equal to E2 minus R22. Also for it's the model, and finally I get the simplified matrix RV and simplify the vector of final product YV, and I use this model to calculate the Chinese, to reduce the Chinese input output table. And also I use the R language. You can see here, I use the R language to calculate the RV and the YV. This is the RV, this is the one YV. And then I get the combined matrix PP is the sum of the 42 sectors, a sum of 40 sectors, and Y is a final consumption, is a combined final consumption, and I get this table. And then I will analysis about the dependence on the relative cost RSP on the wage rates RW. And since the effective the production sector of the economy
its probability RNT is uniquely relative to the relative cost RSP. It is sufficient to consider the dependence of the relative cost of the production sector RSP on the wage rate RW. The wage rate RW and the share of added value is determined by the ratio RW is equal to W divided V. Because V is added value, W is wage salary. So based on the Chinese input output table, I get RW is equal to 0.6, and RW belongs to 0, 1 because it's a ratio, and RP is a relative internal consumption. So I get RW. I calculate RWR. WR is equal to 0.17, and the dependence of the relative cost RSP on RW is defined. RSP is equal to RP plus WR. This is all relative cost. Equal to 0.88. Therefore, the indicator RSP. This is the conclusion, I think. Therefore, the indicator RSP depends linearly on the wage rate RW, and it's determined by the relative cost of intermediate consumption RP. So, I pinch this because when the wage rate RW equals 0, it means there is no employee consumption. But we all know it's unbelievable. It can't have an accident because we need to employee to work, so it can't be 0. But it's a mathematical. It's ideal. RSP is equal to RP. In this situation, RSP equal RP equal to 0.7. The profits reach RNT, it will be the largest. And when the wage rate RW equal 1, it means the added value is paid with all paid wages. RSP equal 1 and RNT equal 0. I print this results on the picture on the figure 1, and so I guess conclusion 1: when RW less than 1 and the production sector of the economy is profitable, and when W tend to 0, the profit increase and reaches maximum value RNT equal to 0.41 for RW equals 0. So I'm sorry, then you have 2 minutes to end. So okay, 1 minute to conclude. Okay, thank you. Okay, thank you. So the next topic is I analysis the dependence on the relative cost RSP is about the government cost on the wages RW, and I get RSP here. I get when RW equals 0 and RSP equal RP equals 0 is the first, and RW equal 1. It means we is paid wages. Sorry, here. I get RSP equal to 0.86, and based on the analysis, and I considered the budget burden KB and the direct tax rate RG. And I get the conclusion to the consumption sector economic is profitable when fulfill of the condition. So I print the picture on here. This is about RSP, and this is an example. It's based on the figure 1 and figure 2. I guess the result is that based on the Chinese input output in 2050. Increasing relative cost, especially the salary of the government workers, would not lead to negative profits. So I propose to raise the wage rate, especially for the government workers. Okay, that's all. Thank you very much. This is some reference. Mm-hmm. Thank you. Are there any questions? I have a question to you about the when you calculate this. I mean, from data considering different sectors, you can estimate profitability of each section. I mean, section of economy. But you talk about all the profitability of all the sections at the same time, all the sectors of the economy. Yeah.
Yes, Yeah. I can consider all the sectors, because the next step, this is the first step. Next step, I will analyze the differential dynamic. Yes, I will based on the differential equations, and under the cybernetics, I will analyze the dynamic. This is just a statistic. Because initially you have the data, or, I mean, you consider every sector, and you told that you have a table for each sector. After that, you combine this data. Yes. I mean, yes. Yes, Okay. I combine it because I use the first part to modify the data to satisfy this model. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very Other much. questions? Thank you. Thank you for your presentation. And now the next speaker is Wu. And yeah, I do not know who will be the speaker. Yes, I'm here. Okay. Wu Ilun, please share the And screen. I'm going to share my screen. Please. Okay. Вам видно? Да, видно. Вы по-русски будете? In English. In English. Okay, okay. Dear Chairman, dear professors, it's a pleasure to have the chance to participate in this academic conference. First, I would like to introduce myself. My name is Wu Yilun from St. Petersburg State University, the Faculty of Applied Mathematics and Process Control. The topic of my presentation is the investigation of optimal pollution control problem with region shifts. So we consider the pollutant emission control model. The dynamics of the stock of pollution are governed by the linear differential equation. And where ZFT greater than or equal to 0 is the amount of pollutant in the lake. And the VFT rising 0 to B is the emission rate of the company, and C from 0 to 1 is a fraction of the emitted harmful substance that gets accumulated in the lake. Delta greater than 0 is the surface cleaning rate of the lake. And the profit function is P of V, and the instantaneous net profit is L of V and Z. And the payoff function is given by this way, where B is the maximum admissible emission rate of the company. And this term determines the rate of production, and the coefficient A is used to transform the flow of production to the flow of profits. And the Q is a positive constant corresponding to the fines the agent has to pay. That is equal tax, and R greater than 0 is the discount rate, and E of the power minus RT is to prevent the objective functions divergence over time. And then the problem is normalized by introducing new state and control variables in this form. And after the normalization, both the control and the state are not dimensionless. The optimum control can be written as a more simple form. And here, this parameter is greater than 0, and the state is non-negative, and the control input U of T is rising 0 to 1, or for each T greater than 0. Because in environmental system, the regeneration rate delta varies periodically over time. That is over the summer or winter seasons, and the company aims to achieving the best trade-off between maximizing the profit and bearing the fines of environmental deterioration at the same time. So it is important to determine the optimum control strategy
so that the control is environmentally sustainable. And the key assumption in this paper we made is that the self-cleaning rate delta changes as a function of time. And the whole time interval is divided into an infinite number of equal intervals of length t, and in which interval is subdivided into two parts, kt to k plus alpha t, and k plus alpha t to k plus 1t, where alpha is from 0 to 1, and k is a positive integer. When the system located in the first time subinterval, the system is in the first mode, and the system located in the second time subinterval, the system is in the second mode. And delta 1 is not equal to delta 2. And by using the Pontryagin maximum principle over each interval, where the coefficient delta takes a constant value, the current Hamiltonian function takes this form, and the canonic system we formed, and with the delta given by 3, the optimum control is determined as this form. So next, we have the definition one. The optimum control U star of T is said to be environmentally sustainable if it does not take on boundary values except at isolated instance of time. That is lambda of T to this interval. The motivation behind such a notation is as follows. The two boundary values are interpreted in this way. U of T equals to 0, and when the loss of the company due to the eco tax exceeds the profit from the production, the company has to halt the production in order to naturally reduce the level of pollution to be below the level determined by the current production in the lake to reduce the eco tax, so as to allow normal production. When U of T equals to 0 or equals to 1 is when the pollution is low enough, the company can produce at the maximum rate without bearing a high eco tax. And to implement the environmental sustainable strategy, the two situations can only happen in isolated instance of time, because each of these two situations cannot last in a long time, because all of them are unacceptable from the viewpoint of the company's profit and environmental protection. And lemma 1. If the initial value lambda 0 is equal to lambda t, which obtains the particular initial equilibrium value lambda equilibrium, the solution of lambda t symptotically approaches to the hybrid limit circle. The limit circle is located within this interval. And from any lambda 0 not equal to lambda equilibrium, the solution lambda t has the following limiting behavior. Limited lambda t when t approaches to infinite, positive infinite. If lambda 0 is greater than lambda equilibrium, like the yellow line, and the lambda t will approach to a positive infinite, and in another case is we can see in the blue line here. And then the hybrid limit control situation solution with different beta can be shown in this figure. In figure 1a, figure A, the case of beta equals to 0.8, it can be seen that the control never turns to 0, so the production is ongoing. The instantaneous
profit can still be negative for some periods, but the overall profit remains positive. The level of pollution after an initial increase converges to a stable circle. And for the figure B, illustrates the case beta equals to 1, where we observe periods of halt of production, because beta is higher, which results in the more stringent ecotax and guaranteeing more negative instantaneous profit areas. And then we to show the long-term advantage of the environmental sustainable solution, we formed a new myopic strategy to compare with it. Myopic solution is a company only focused on the instantaneous profit and version to negative instantaneous profit, which means the company keeps the instantaneous profit non-negative. And we form the myopic strategy in this way. And the solution of it shown in the figure below, in which the beta equals to 1. We can see that the instantaneous profit become negative at some point. And the amount of pollution in the lake drastically increases, which brings serious environmental pollution and economic losses. And then we compare the two pair of functions of the optimum control strategy and the myopic control strategy. As we can see in the figure, at the initial state, the myopic solution, the red line, domains the optimum one, the blue line. But at some point, it leads to a critical level of pollution at which production must be stopped, and the instantaneous profit become negative due to the ecotax, and the cumulative profit decreases drastically. So the conclusion of the paper, in this paper, we consider a hybrid optimal pollution control problem based on the assumption on the seasonal fluctuation delta is the regenerative capacity of the environment. We obtain a unique optimal solution in form of hybrid limit control, hybrid limit circle. We determine the condition to ensure the environment sustainable optimal control strategy and show the superiority of the strategy by considering a myopic control strategy. And after comparison, various type of optimal and myopic solution. In the short term, myopic solution provides a better payoff, but at the cost of environmental deterioration. However, in the long term, the sustainable solution provides higher payoff due to the more conservative use of environmental resources. We conclude that the environmentally sustainable solution is a solution that maximizes the profit and is environmentally acceptable over a long-term planning interval. So that's all. Thank you for attention. Thank you. Any questions? Can I ask? Yes. Okay. I have understood that you consider two different values of parameter in winter and in summer, right? For example. Yes. Yes. Is it possible to consider another situation when we have some extreme situation? For example, in many cities of Russia, there exists such black sky regime when it is the pollution are very high, and it is a situation where all participants have to increase their pollution, for example.
not only winter and summer, but also some extreme situations. Extreme situations, we not consider that, but in this main idea of the topic is in this way. It's two different values of winter and summer seasons. Okay, thank you. Okay. I have a question about myopic behavior. Yeah. Can you show the myopic slides? And when you say, so in this case, you only at any time period, at any time t, you only maximize the function. So it is not a dynamic problem. You only maximize, like, solve optimization problem. Yes? Yes. Oh, okay. But do you think another slide, the next one? Next one, yeah. Yeah. Do you think it is possible to consider, like, you initially the company behaves myopically, and after that it is like you see the switching point, like time 20. After that, it becomes, behaves optimally. So maybe it is like you give some time for myopic behavior. After that, switch to optimal behavior. Is it possible to model? It can be, but we did not determine the condition that if the myopic solution did the inevitable environmental deterioration. In that way, it's the myopic solution has did serious environmentally deterioration, so it cannot have a better behavior. Okay. It may occur. Okay, thank you. And also, how this time t depends, how does this time depend on parameters? So why 20? Do you have you examined this or not? It is interesting. Yes. Why it is exactly 20, and after that it is like switching behavior? It's in this way. Yes. Why 20? How does it depend on parameters? No, you do not know. It's when the this x greater than this value, or this lambda of t greater than 0. The you can see this one. The the company is the maximum rate of production. Okay. So the instantaneous profit is negative. Because it did serious deterioration and bearing high equal tax. Okay, thank you. Thank you. Thank you for your presentation. And the next speaker is Chi Zhao. Please. Hello, Professor. Yes, hello. share the screen. Yes. Okay, I can share my screen. Hello. Hello everyone. Today I'm going to talk about a simple variant of concealed vote model. First, we need to know the definition about vote model and concealed vote model. This is a very simple variant about concealed vote model. I will follow this framework to show the conclusion and my result. First, I will introduce what is opinion dynamics. Modeling of the opinion dynamics is a research area mainly focused on studying the evolution of opinion in the social network caused by interaction between individuals. Generally, opinion dynamics models are usually composed of few essential elements. First is opinion expression formats, which is how to represent opinion mathematically. For example, we can use 0 to represent the positive opinion, or use 1 to represent the negative opinion, or we can use any other formula to represent it. And the second one is about fusion rule. Fusion rule is
co-advantages interact with each other, we can define the evolution. We can define the evolution mechanism by ourselves. And the third one is opinion dynamics environment, which is the structure of social network. We can consider this is a graph or a network. Okay, this part I will introduce some related works. First is about BVM. BVM we can see from the figure 1. This is a representation of a BVM with only 4 individuals. This is a complete network. Every individuals can interact with each other, but this BVM only have 1 layer, and the figure in the right is the BCVM. In this picture, we can see we have 2 layers. The first layer is external layer, and the second layer is internal layer. In the internal layer, no connections in each node. Node E1 represents the individual 1, the external layer, and the red line we can see here. Here is I represent the internalization rate. The internalization rate is the people can accept his external opinion, and E represent the externalization rate, and which means individuals can choose publicly express his opinion. This part is some notations about GCVM. We called the simple variable as general concealed vote model. The main difference about GCVM is we assume individuals can interact in the internal layer, which is a more general assumption than BCVM. We have some notations. G equal to EV represent a predefined network by ourselves, and N capital is the number of individuals. R capital and B capital represent the external opinion of individual, and R and B represent the internal opinion. And IE represent the number of individuals with external and external right opinion, and R represent sorry, there is a mistake. There is a mistake. We use rho R represent the fraction of non-hypothetical individuals with right opinion. And the CIE is the copying, internalization, and the externalization rate. And the last notation is about the strength of right opinion, which is taken from this paper. Here is an example of GCVM with 4 individuals. This is the symmetric case because we consider both external layer and the internal layer are a complete network. But in the external layer and the internal layer, there is a connection. We can see the red line and the blue line. This part is a problem statement. We can use a triple, rho IE, rho RI, and rho R to represent the state of GCVM model. And the state of each individual is represented as the combination of RB capital and RB, which is R capital R and R capital R represent an individual is with external right opinion and internal right opinion. We assume each state changing cannot include both external and internal layer. Then the time interval of each changing follows
follows an exponential distribution with mean 1/2c plus I plus n times n, because the fusion rule of GCVM, the fusion rule of GCVM model is each adventure can randomly choose one of his neighbors and adopt his opinion with probability C in 2 layers, and we can change, or we can define the copying rate for each layer. Here we use the same layer. Here we use the same rate, which is C in both layers. And the second one is each hypothetical adventure can become non-hypothetical adventure through externalization and internalization. And we use Monte Carlo method to simulate the model. First step is we can set a random seed and the number of running, and initial the model by setting some parameters. And the second step is check whether if the model is reach a constant state or not, and calculate the transition rate of each possible candidate state under the current state, and determine the next state under the assumption. The last step is go to the step 2. Go to the step 2 if the model is not reached the consensus. If yes, the simulation is finished. Okay, here is some results. We run 500 times with parameters rho equal to 0.75 in the BVM model, and we use the strength of length M equal to approximately equal to 0.775 in the BCVM and the GCVM to get the result. The result is shown in figure 4. This result is obtained on a complete network with 400 verticals. From this figure, we can see the endpoint of each curve. This figure including three curves: the purple one, the blue one, and the green one. From this figure we cannot see very exactly, and I will show the exact result in the next page. The end of these three curves represents the number of victory of the red opinion in this 500 simulations. Okay, here is the exact results. The winning rate of BVM, BCVM, and GCVM, which are 0.794 and 0.770 and 0.602 represent respectively. And in the paper 3 and 4 already show the corresponding expected winning rate of BVM and BCVM are equal to the strength of the initial red opinion. But according to our simulation, we found that for GCVM, this relationship does not any longer hold. And we found this relationship. T capital represents the consensus time. TBVM less than TBCVM and less than TGCVM. Because BCVM is complex than BCVM and GCVM is more complex than BCVM. GCVM more complex than BCVM. Here is the conclusion. We changed the interaction logic for BCVM and made some experiment. We got the result. The entropy increase of the system will prolong the consciousness time. And the next step of my work is finding the mathematical expression of the consciousness time and the winning rate of red opinion in a complete network. And we can
exploring more different network structure of GCVM, like the star network and the network with a power center. And also we can try any different network structure. Okay, this is the reference. I'm ready for answer question. Thank you. Questions? I have questions. So can you show the results? If you show the results, okay. Yeah. This one, it is not clear. What is the BVM is purple, but the BVM is a purple. Line. Yes, we can see here. Here is BCVM is end at the. But your model, the new model, your model is in which color? In blue or? GCVM is in the blue. No, GCVM in the green. Your model in the green. Okay. Green. Yes, in the green. Is that correct? If you can say that if you add a communication between nodes on the internal layer, it will postpone the consensus. Yes. It will decrease the winning rate and it will prolong the consensus time. But it is really very natural. So if players communicate on internal level, yes, so they can change the opinion more, more frequently. Yes. That means that the consensus, so it is, very natural result. But for BVM and BCVM, it is the same. So for, very close to each other, 0. Yes? Yes. BCVM, because the initial condition is not exactly different. Same. Okay. We can see here. Okay. For BVM, we set rho equal to 0.75, and for BCVM, we set the strength of red opinion is less than BVM. Okay. A little less. I think it is very interesting to see when the consensus will be very, postponed a lot. When the structures are different from the internal and external layer. So it will be interesting to find these structures, which structures postpone a lot the reaching consensus. It will be very interesting. For example, if you have some network in external opinion, external communication and internal, and they contradict each other. If you find some structures, will be interesting. It means that you find a society in which you never, for example, reach a consensus or something like this. Okay. Yes. Or okay. it will be very difficult to find. to reach the consensus in this society. It will be very interesting result, I think. Yeah. Thank you. Thank you. So much. And any other questions? No question. Thank you. Thank you so much. So the next speaker is Janji. Yes, Professor. Yes, please. I'm here. Share your screen. Okay. 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 So I'm sure. So today my topic is pollution control problem with dynamic uncertain updating, and my supervisor is Professor Agnes Bidlosian. And here is the outline of my presentation. The first part is about the introduction. Here I will introduce the basic model and the model under different settings. And the second part is for the game model with only uncertainty updating. In the next part, I will add the dynamic updating. So we propose a method of dynamic uncertainty updating. I'm sorry. And the last part is for our solution and simulation. So let's start with the introduction part. In the basic model, we consider a pollution control problem, which we denote our ST is the pollution stock. Here, UIT is the control of player I, and the time T, which is the pollution emission of player I. And here, theta eta is our shock variable, which
probability distribution is given by phi, eta, theta. Here theta is a distribution parameter of delta eta, and here eta is a realization of the random variable. And delta is a natural decay rate. The PL function of player I is defined over the infinite horizon. Here rho is a discount factor. UIT, this part is for the profit of player I, and BRST is the cost that the player I should take and the instant time t. Next, I will consider the model under different setting. The first one is for information planar, which means that theta star is known and the players face no structural uncertainty, which means that and each instant player knows the information of the game structure on the whole time interval. And in the dynamic updating planar, theta star is known, but players do not know the information over the whole time horizon, but he knows only on the something information horizon. In the learning and dynamic updating planar, theta star is unknown, which means theta is an unknown parameter, and the players do not know the information of the game on the whole time horizon. So they will use dynamic updating to deal with the information horizon, and they will use the uncertainty updating to deal with theta is unknown. So let's start with the game model with uncertainty updating. The first part is the Bayesian inference, which is the posterior distribution of the unknown parameter theta is proportional to the likelihood times the prior. Here, cosine theta is a prior distribution about the theta. Phi x theta is a likelihood function, given that theta is true. Cosine hat theta is a posterior distribution for theta after we observe the data x. Next is uncertainty updating in only single stage. Here, we assume that delta eta will follow a normal distribution with mu and sigma square. In order to simplify our model, we use lambda. Lambda is precision, which is inverse of the sigma square. Here, we want to use our uncertainty updating to estimate our mu and lambda. And the step 0 and the initial stage, we assume that the prior belief for the theta is defined as the normal distribution of mu, which assumes that the mu 0, k 0 is the prior belief of the mu. And for the lambda, we assume that the prior belief is alpha 0 and beta 0. For the likelihood distribution, we assume that the mu and lambda is given true. It will follow the normal distribution. By using our Bayesian inference, we will get the posterior distribution of theta and the step 0. It will follow the normal distribution and times the gamma distribution. Here we can see for the distribution of mu, it update from mu 0 to this one. We can define this part as mu 1. And for the parameter k, it is updated to k 0 plus 1. We define it as k1. And for this part, we define it as alpha 1. This part is beta 1. So the question is how to connect the two stages. Here we assume that the posterior belief for the unknown parameter theta and the stage t, it is the same as the prior belief and the same as the stage t plus 1, which means that the posterior belief is becoming a new prior belief. So for the next stage and the stage 1, we assume that the prior belief for the unknown parameter theta. Here, mu is follows a normal distribution. Here, mu 1, k1, alpha 1 is and beta 1 is a posterior belief and the stage 0. So here it coincides with our assumption. And by using the Bayesian inference again, we can get the posterior distribution for unknown parameter theta. We can set this part as mu1, k2, and the previous.
And then we can get the iteration equation for our belief mu t, kt, alpha t, and beta t. Given our initial belief mu 0, k 0, alpha 0, beta 0, we can get our belief for at each stage t. In order to get the distribution for each parameter mu and lambda, we will use the marginal probability distribution, and then we can get at the stage t the marginal distribution for mu. It will follow a t distribution, which parameter is mu t, beta t over alpha t and kt. And the next part is the game model with dynamic uncertainty updating. Here, firstly, I will introduce some basic assumption, and then I will introduce the subgame or the pollution game model. For the assumption, it is an assumption for the dynamic updating approach. The first assumption is at each stage t, we assume that the players have for information about our game structure only within t dash stages. And for the next assumption is the information is updated dynamically, which means at the next stage t+1, the players have the information about the game structure only from t+1 to t+1 plus t dash. And the last assumption is that we assume that in the truncated subgame, the players does not change, the belief of the player does not change in the truncated subgame. So we can construct the subgame for each fixed time t. Here the dynamic equation and the pure function is given at the equation 9 and the equation 10 respectively. We should mention that in the pure function of the truncated subgame, the considering time horizon is from t to t plus t dash it is not from 0 to infinity. And the last part is our solution part. For the solution part, we define two definitions. The first one is a generalized Nash equilibrium. It is defined in the truncated subgame for each fixed time t. And by using our generalized Nash equilibrium, we can define our Nash equilibrium strategy with dynamic uncertainty updating when we set our k is equal to the initial state of the truncated subgame t. This is the definition. And next is our explicit form for the explicit Nash equilibrium for the for our pollution control problem. It is defined for the whole time interval from 0 to infinity. And in order to compare two kinds of trajectory, the first trajectory is what we call the real trajectory. Here, for the we use the observation xt to replace the shock variable, and here we use the Nash equilibrium with dynamic uncertainty to compute the real trajectory. And for the expected trajectory, we use our estimator for the shock variable theta eta by using the conditional mathematical expectation. And we use the generalized Nash equilibrium, not the Nash equilibrium instead. And here is our simulation part for this pollution control problem with uncertainty. The first finger is for our observation from stage 0 to the stage 10, and the second finger is our dynamic of our belief. The blue line is for the mean of our belief, and the red line is for the variance. We can see the variance will tend to 0. And here is a finger for our control. The red line is the control with dynamic uncertainty updating, and the green line is for the control with only dynamic updating. The last blue line is for the game model when the player are information, which means that theta star is known and there is no structural uncertainty in this case.
This is a comparison of the trajectory. The blue solid line is the real trajectory, and the dashed line is for the expected trajectory for the truncated subgame. We can see the difference between these 2 points and the stage t is equal to 5. It is because the player observe x5 here and in the real trajectory. So this causes the difference. And the last figure is for the Nash equilibrium strategy for different observations. Here I generate 5 groups of observations, and this figure is the corresponding trajectory. We can see that the Nash equilibrium does depend on the observations. Different observation can cause different Nash equilibrium. So that's all for my presentation. Thank you. Thank you. Any questions? I have a comment. We have listened to you before, so we know everything about this work. I only wanted to say that maybe the first part, I mean, you specify this distribution, but your results are, I mean, can be applied to any distribution. So you can use it not only for normal distribution, but you can get any results for another type of distribution. Yes. Any distribution can be. So I mean, you can present it like in a general way, but after that, maybe to say that if the distribution is normal for the observation, so and after that specifies the results. So they should be, I mean, a bit more general if you present it in this way. But everything is clear. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you. Any other questions? No. Okay. No. Okay. Thank you, Jinjin. Thank you so much. And the next speaker is Айсана Болотбек. По-русски, Айсана, будете рассказывать? Да, здравствуйте. Да. Здравствуйте, да. Давайте, показывайте презентацию. У нас начинается русскоязычная часть. Хорошо. Здравствуйте, я сегодня выступаю с докладом по теме ценность информации в ограниченных условиях задачи оптимального расходования запасов ресурсов при терминальных ограничениях. В данной работе я рассматривала задачу добычи невозобновляемого ресурса, то есть у нас имеется общий уровень запасов ресурсов XT, который зависит от объема добычи ресурсов U из допустимого множества, и мы определяем условия начальные и конечный общий уровень запасов ресурсов в начальный момент и в конечный момент времени. Таким образом, у нас динамика задается системой 1. Далее наша цель – это максимизировать нашу прибыль, выраженную в формуле 2, где у нас C – это коэффициент, некий коэффициент, который связывает объем добычи и общую прибыль желаемую. Мы можем, получается, нашу задачу мы можем свести к задаче Лагранжа поиска оптимального управления, мы можем применить принцип максимума Пендрагена, можем найти, применяя условия оптимальности, можно найти управление, соответствующее траекторию и функционал, значение функционала. Нужно заметить то, что по условиям принципа максимум нам нужно, чтобы управление принадлежало компакту, то есть мы определили то, что должно быть больше нуля и ограничено неким значением у максимальное. У нас управление очевидно больше нуля, так как у нас ресурс невозобновляемый, то есть в конечный момент времени у нас xf меньше x0. Для того, чтобы сверху ограничивалось неким значением у max, мы потребуем, чтобы выполнялось следующее соотношение. Далее рассмотрим такой случай. Как мы могли увидеть, входные данные нам влияют на наше управление и на нашу прибыль. То есть представим такой случай, когда у нас известное значение в начальный момент времени отличается от истинного, то есть у нас известное значение в начальный момент времени – это x0 с крышкой. Для такой задачи мы также можем применить принцип максимума Пендрагена и найти соответствующее управление, траекторию и функционал. Как же все-таки, получается, входные данные, как повлияли на нашу прибыль, мы можем для исследования этого влияния ввести понятие ценность информации. Это нормализованная разность прибыли, получаемой при полной информации, и прибыли при неполной. То есть дальше мы можем переобозначить наши
параметры, то есть ввести соотношение известного и истинного начального значения через альфа, где альфа больше единицы соответствует случаю, когда мы переоценили свои возможности, и когда альфа меньше единицы, в случае, когда мы недооценили. Также мы можем для удобства ввести соотношение конечного запаса ресурсов в конечный момент времени к начальному моменту времени через бета. Так как у нас ресурс не возобновляемый, то бета у нас принимает значение от 0 до единицы. В данных значениях мы можем найти выражение ценности информации в формуле 3. Далее мы можем рассмотреть другой случай. Альфа соответствует точности оценки запаса ресурсов, но мы можем сделать какие-то ошибки и в конечный момент времени. То есть у нас, возможно, известный конечный момент времени – это XF с крышкой. Также мы можем ввести, и для данного случая также мы можем найти оптимальное управление, траекторию и функционал. Для данного случая мы можем также выразить нашу ценность информации в форме 4. Рассмотрим нашу задачу, практическую реализацию, приближение к реальной задаче, рассмотрим эксплуатацию биологических ресурсов, но ресурс должен быть невозобновляемым, поэтому мы пренебрегаем естественными процессами вроде рождаемости и смертности по естественным причинам. По данным Росстата, Федеральной службы государственной статистики, на 2020 год на территории России обитает 286 100 особей бурых медведей. И у нас имеется также закон, который устанавливает ограничения на охоту в виде запрета, если численность уменьшалась в течение не менее 3 лет, непрерывно сокращалась на более чем 50%. То есть бета у нас может принимать значение от 0,5. Рассмотрим задачу в течение 3 лет. Это есть определенные сроки сезона охоты, которые составляют 606 дней на бурых медведей. То есть рассмотрим ситуацию массовой охоты на бурых медведей, которые заданы системами 1-2. Тогда тут мы можем построить график зависимости ценности информации и алгоритм ценности информации. Тут у нас показаны случай 1, случай 2. Случай 2 – это у нас черная заштрихованная линия, когда мы делаем ошибки и в конечный момент времени. И случай 1 я взяла параметры как бета 0,5, 0,6, 0,7. Как мы можем увидеть, чем меньше мы, в принципе, можем получить ресурсов, тем ценность информации для нас более актуальна. И к тому же логарифм ценности информации показывает как бы относительный рост значения, то есть чем ближе чем точны наши оценки, получается, тем менее актуальна нам информация о начальных условиях. В заключение я поставила теоретическую задачу, нашла оптимальное управление для 2 случаев неопределенности, и к тому же ввела понятие ценности информации. И мы рассмотрели пример добычи охотничьих ресурсов с учетом определенных условий. Тут показаны литература, которая была изучена, и электронные ресурсы, которые использовались для практической реализации. Спасибо. Вопросы? У меня есть вопрос. Да. Вот скажите, пожалуйста, у вас есть граничные условия на переменную состояние, да? А когда вы рассматриваете вариант переоценки или недооценки начального запаса, у вас не происходит так, что управление, которое вы рассматриваете, выходит из класса допустимых? То есть нету ли такого, что в граничной точке вы получаете не то значение, которое должны? То есть понятно, когда вы переоценили информацию, у вас в какой-то момент просто управление переключится на нулевое. А когда вы недооценили, вы закончите на запасе выше, чем x финальное, как я понимаю. Это же такое управление не может рассматриваться в классе задачи, потому что оно недопустимое. То есть здесь либо начальное условие нужно менять не равно вот этому x финальному, а больше ли равно x финального. То есть это более реалистичная картина. То есть есть нижняя граница для конечного запаса, и вы говорите, что мы должны закончить на уровне не меньше, чем вот этот. Вот. И тогда все это, мне кажется, управление будет точно такими же, ответ. А вот результирующие управления, которые вы получаете с заменой начального условия, будут уже допустимыми.
Окей, хорошо. Еще вопросы? У меня такой вопрос. Ярослав, давайте, Ярослав Борисовна. У меня более практичный вопрос. Я не поняла связь вот этой задачи с тем, как мы охотимся на медведей. Вот не поняла, что происходит. Можете... Все поняли, да? Кроме меня, видимо. Ресурс невозобновляемый. Да, я не поняла, как вы применили свою задачу теоретическую к реальным данным. Я, получается, рассмотрела как бы приближенную задачу, просто хотела посмотреть, как все-таки ведет наша, как бы, график зависимости, хотела посмотреть, и поэтому я пренебрегла, получается, естественными процессами, я сказала, то, что рождаемость... График зависимости чего? От чего? Ценность информации от параметра неопределенности. Неопределенность у нас это альфа, точность оценки запасов ресурсов. Давайте еще раз. У нас есть медведи. Что здесь является неопределенностью? Что здесь является график зависимости чего от чего? В ваших медведях. Альфа, получается, это у нас точность оценки запасов ресурсов. Как бы, когда, в принципе, когда мы ресурс описываем, сколько у нас запасов ресурсов, там, возможно, какие-то ошибки. Начальный момент имеется в виду. Да. А бурого медведя вообще что, добывают, что ли? Массовая охота. Я смотрела, как охота, все, поняла. То есть у него реально разрешают охоту, его разрешают охотиться на него, да? Ух ты. Да, даже имеется как бы массовая охота на хищников, они как бы платят, получается, определенную сумму. Кошмар, ладно. Вскрылись страшные факты. Наоборот, польза. Ну ладно, хорошо. То есть, естественно, мы как бы корректируем естественную, да, убыль, рождаемость и смертность. Хорошо. А у меня вот такой вопрос. Почему вот мы... Я ответ-то не получила. Хорошо. Вы поняли ответ? Если вы поняли, то я могу это самое. Айсана, еще раз, пожалуйста. Вот что вы делаете в вашей задаче относительно ваших медведей? У нас, получается, есть... Вы рассмотрели, что за графики вы получили? Ценность информации я получила. Что еще раз? Ценность информации, то есть насколько мы ошиблись, как это влияет на нашу прибыль. Значит, ценность информации. Насколько вы ошиблись в начальный момент, сколько у вас медведей? Да. Так. И что получается? Чем сильнее вы ошибаетесь, тем ниже прибыль? Нет, получается, ценность информации равно, получается, нулю. То есть мы прям, если у нас альфа равно единице, точная, получается, оценка запасов, у нас ценность информации равно нулю. Ну, как бы очевидно. А если вы можете тут посмотреть, получается, бета 0,7 – это вот синяя линия. Когда это 0,7, это получается только 70% у нас на конечный момент должна оставаться. То есть мы добываем меньше. Для данного случая ценность информации о точности. Что? Ведется охота на бурых медведей. Ресурс мы истощаем только на 70%, не на 100%, а на 70%. То есть вот медведю можно было бы убить 100, ну, как бы ресурс можно было бы на 100%, а у нас коэффициент задан только, мы не знаем полностью, только 70%. Да. Так. И ценность информации тут в чем? Выше ценность. Получается, теряем много. Я-то, знаете, у меня такой вопрос просто к самому термину, вот, может быть, вот, смотрите, мы же на самом деле эту информацию никак не используем. То есть вы это можете вот измерить все только в конце, когда вы уже решите одну задачу, вторую задачу. Поэтому как бы говорить о том, что, ну, можно, наверное, говорить, что это ценность информации, но получается, что это как бы опосредованный уже после того, как все стало известно, вы можете просто сравнить один выигрыш с другим. Получается так, да? То есть, может быть, как-то, не знаю, даже получается, что эта информация никак вам вообще не нужна, она в задаче-то. То есть вы решаете одну задачу, решаете другую задачу, а потом просто сравниваете выигрыши. Правильно я понимаю? Да. Это скорее для оценки. А стоит ли дальше производить исследования, чтобы получить точную информацию, или можно приблизить? Все, я поняла. То есть можно, допустим, было бы изначально... все, я поняла. Почему выбор медведей? Почему не какой-то? Почему медведи, да? Я посмотрела, получается, в принципе, ресурсы.
принципе, то, что тут биологический ресурс, это не очень хорошо, потому что у нас невозобновляемый должен быть. А вот ведется, в принципе, массовая охота на хищников, в основном на волков, либо на медведей. Я подумала, почему не медведи, и все. Хорошо, а можно тогда все-таки сделать, чтобы вот какое-то дополнительное, чтобы возобновляемый ресурс? Или это невозможно в этой... Не знаете пока, как задача это рассмотреть? Ну, получается, тут нужно... система должна быть другая полностью. Ну, то есть, да, можно, конечно, думаю, что можно попробовать придумать то же самое, да, попробовать применить. И мне кажется, интересные результаты получатся. Конечно, можно здесь рассмотреть возобновляемый ресурс, но когда на коротком промежутке времени рассматривается вот этот коэффициент абсорбции, который, да, там, ну, так называемый, им очень часто пренебрегают. Я поняла. Все понятно. Можно было бы еще нефтяное месторождение смотреть. Ну, там никаких данных, конечно же, нет. Да, я понимаю. Не найти ничего. Да. Это вот сама студентка проявила активность, и она нашла такие данные. Я сказала, почему бы и нет. Ценность же этого доклада не в том, что тут на бурых медведей придется охота, а в том, что вот логарифм она тоже первая, кто взяла, до этого еще никто не делал. Она сама придумала. Ну, это есть какое-то вот такое, что-то типа в информации ценность, что-то такое есть. Есть, но там же обычно не полная информация, а здесь полностью детерминированный процесс, поэтому вот. Ну, там просто видно, что логарифмы, там эти какие-то информация Шеннона, там, наверное, есть тоже логарифм уже используют. И здесь еще вот то, что она сама придумала, что у нее неточная информация не только про начальное состояние, но еще и в конце. То есть мы можем в терминальный момент, в последний момент времени. Здесь же задача решается закрепленным правым концом. То есть мы хотим, чтобы в конечный момент времени было определенное количество ресурсов. Понимаете? Вот задачи такого типа мы еще не решали. Она первая такое взяла. А еще здорово, можно, допустим, сначала возобновляется, а потом достигает какого-то уровня и уже не возобновляется. То есть, может, это для бакалавриата. Да, это сейчас фантазия уже. Хорошо, может, в магистратуру пойдет и, пожалуйста, дальше. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Бурное обсуждение у нас вызвало доклад. Спасибо. Тогда благодарим докладчика. И следующий доклад Кореева Юля. Показывайте презентацию. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Айсана, закройте, пожалуйста, презентацию. Айсана, вы еще здесь? А мы можем это выключить? Так, а Юля, если начать расшаривать экран... Да, все, спасибо. Итак, всем добрый день. Меня зовут Юлия, и тема моего выступления – динамическая модель влияния на мнение участников социальной сети. Вообще, довольно-таки много исследователей занимались и занимаются построением моделей динамики мнений. То есть, по сути, они пытаются математически описать процесс формирования мнений. Таких моделей существует большое количество, и каждый раз придумывается что-то новое и оригинальное. И людей, которые этим занимаются, волнует в основном вопрос достижения консенсуса в социальной группе. То есть к чему в итоге придут члены того или иного коллектива. Базовыми, такими основополагающими моделями динамики мнений является модель де Гротта и модель Фридкина-Джонсона. В модели де Гротта предполагается, что любой участник изменяет свое мнение, ориентируясь на мнение других участников, в зависимости от степени доверия к ним. Позже Фридкин и Джонсон расширили эту модель. Они добавили такую характеристику участника, как упрямость, и также добавили приверженность членов группы своим собственным взглядам. Вообще, достижимость консенсуса – это далеко не единственная проблема, которая может здесь возникнуть. Что, например, если участники пытаются изменить мнение других, преследуя при этом какие-то собственные цели? Тоже вполне себе
хороший вопрос и самостоятельная задача. Однако в реальности часто бывает так, что не каждый член группы старается навязать что-то остальным. То есть какая-то часть участников заинтересована, а другие индифферентны. Индифферентные участники в этом случае просто отслеживают мнения друг друга и корректируют свои мнения определенным образом, в то время как лишь несколько заинтересованных участников пытаются предпринять какие-то попытки в плане манипуляции общественным мнением. И таким образом всех участников можно поделить на активных и пассивных. Вообще хорошо быть единственным активным участником. Ты манипулируешь общественным мнением и ни о чем не беспокоишься. Но что, если ты не один? Что, если активных участников несколько? Вполне вероятно, что между вами возникнет конфликт. И для характеристики такого типа поведения мы будем рассматривать равновесие по Нэшу. Давайте перейдем к описанию модели. У нас есть активные участники, назовем их игроками, есть пассивные, назовем их агентами. Игроки действуют на агента в течение определенного промежутка времени, и нас теперь интересует, как же в этом случае будут формироваться мнения агентов, ну, то есть при наличии игроков. Давайте возьмем в качестве основы модель Фридкина-Джонсона, о которой я только что говорила, и учтем также воздействие игроков на агентов. И получим мы в итоге такую модель. Давайте подробнее рассмотрим, что здесь происходит. Итак, агент ориентируется на мнение других агентов и действия игроков на предыдущем шаге с учетом степени доверия к ним и своей восприимчивости, не забывая также о своем начальном мнении. Теперь перейдем к игрокам. В отличие от агента, игрок не обновляет свое мнение по определенному правилу, но декларирует его в каждый момент времени, кроме терминального. Игрок, с одной стороны, берет во внимание среднее отклонение мнения агентов от своего желаемого, заданного изначально, и также не забывает о своих затратах, связанных с управлением. То есть, можно сказать, у игрока есть две цели. Это, в общем-то, функция выигрыша игрока. Что здесь еще есть? Параметр ρ – это дисконтирующий фактор. Альфа как раз отражает приоритет игрока между двумя целями. Бета – это то же самое, что и альфа, но в терминальный момент времени. Игроки выбирают свои стратегии в каждый момент времени таким образом, чтобы минимизировать выигрыши. Вообще говоря, в теории игр всех действующих лиц по умолчанию принято считать рациональными. Однако здесь, как мне кажется, можно сказать, что игроки не просто рациональны, они еще аккуратны и благоразумны, поскольку они в течение всей игры, в течение всего процесса корректируют свои действия, стараясь минимизировать выигрыши, стараясь приблизиться к своей цели. Решение мы будем рассматривать для класса позиционных стратегий, то есть когда игроки при выборе управления ориентируются на номер момента времени и на мнение агентов в этот момент. Поиск равновесных позиционных стратегий основан на принципе динамического программирования. Я не буду на этом подробно останавливаться. Лучше давайте мы с вами с помощью численного моделирования проведем некоторый анализ. Понятно, что социальные группы могут представляться в виде некоторых сетей. Игроки могут являться участниками сети, а могут находиться за ее рамками. То есть в сети у нас могут фигурировать только агенты. Давайте рассмотрим именно такой случай. В качестве примера возьмем сеть студентов, проживающих в одном кампусе. Это настоящая сеть,
и у нее есть своя предыстория. Студентов попросили отметить тех, с кем они дружат, и оценить по пятибалльной шкале, насколько они близки. Здесь я не стала учитывать вот эту близость и сделала граф неориентированным. Вообще такой вот возникает вопрос, чем хороши здесь сети. Ну, чем вообще хорошо такое представление социальной группы в виде графов. По графам можно попытаться оценить доверие агентов друг к другу, рассматривая различные меры центральности. Мера центральности показывает значимость узла в сети, и на основе этого мы оцениваем доверие. Я рассматривала меру центральности по близости и меру центральности по степени. Итак, доверие агентам мы договорились оценивать по графу. А что быть доверием игрокам? Они же у нас находятся вне сети. Доверие игрока можно оценивать согласно следующей шкале. 0 не доверяю, 0,25 скорее не доверяю, 0,5 частично доверяю, 0,75 скорее доверяю, 1 доверяю полностью. Также еще дополнительно здесь можно рассмотреть параметр предпочтения агентами определенной группы. То есть какой группе агент предпочтет доверять больше? Другим агентам, то бишь себе подобным, или игрокам? В итоге доверие агентам и игрокам пересчитываются следующим образом. А теперь давайте сдадим параметры. Пусть у нас будет 2 игрока. Число агентов — это количество наших студентов 217. Мы рассматриваем 10 периодов. Желаемые мнения игроков 0 и 0,4. А также мы задаем распределение вероятностей быть оцененным определенным образом для обоих игроков. Здесь можно заметить, что агенты скорее доверяют первому игроку, нежели второму. Параметр предпочтения определенной группы 2/3, то есть агенты предпочитают доверять агентам. Начальные мнения агентов генерируются случайным образом из отрезка 0,1. И также мы предполагаем, что все агенты одинаково восприимчивы с параметром восприимчивости 0,75. То есть как бы их можно хорошо склонить к своему, какому-то там своему мнению. Они хорошо склоняются. А прямые затраты игроков на влияние одинаковы, равные 0,1. Игроки с одинаковым весом 0,5 ориентируются на отклонение мнения агентов от желаемого и на затраты, связанные с управлением. Бета равно альфа и дисконтирующий фактор 0,95. Рассмотрим выигрыши игроков в равновесии по Нэшу как функции от альфа и s при 2 мерах центральности по степени и по близости. Их поведение почти идентично, и при данных параметрах видно, что эти функции не монотонны. И в основном выигрыши первого игрока больше, чем выигрыши второго. Причиной этого может быть то, что средние начальные мнения агентов ближе к желаемому мнению второго игрока, нежели к желаемому мнению первого игрока. Однако также можно заметить, что при максимально восприимчивых агентах, то есть когда S равно единице, выигрыши второго игрока больше первого. Здесь дело может быть в том, что начинает проявлять себя вот эта изначальная благосклонность агентов к первому игроку, что, в общем-то, и делает его выигрыши в этом случае меньше. Теперь рассмотрим средние мнения агентов в равновесии по Нэшу как функции от периода времени и от S при фиксированном параметре альфа. Снова при 2 центральностях. Мы опять видим, что при разных мерах центральности получаются очень схожие результаты. Игроки оказывают влияние на агентов, и с течением времени средние
мнения агентов уменьшаются. За исключением случая, когда S равно нулю, то есть агенты максимально упрямы, они невосприимчивы. Здесь мы с вами можем сделать вывод о том, что чем менее упрямые агенты, тем проще манипулировать их мнениями. А теперь рассмотрим следующий случай. Средние мнения агентов равновесия по Нэшу как функции от времени и от альфа при фиксированном S равным 0,75, снова при двух разных мерах центральности. Ну, снова наблюдаем похожее поведение при разных мерах. И здесь с увеличением альфа средние мнения агентов уменьшаются. Это означает, что игроки начинают уделять больше внимания отклонениям мнений агентов от своего желаемого, что является результатом такого поведения. На последнем слайде у меня перечислены основные выводы. В общем-то, я их только что озвучила. Вообще, я сейчас занимаюсь тем, что рассматриваю не конкретные сети, а целые классы сетей. И я могу сказать, что основные выводы, они сохраняются даже как бы при рассмотрении целых классов. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Ну вот у меня вопрос такой. Юля, вот можете ли вы сказать сейчас, вы взяли за основу модель Фридкина-Джонсона, можно было взять изначально Деграота модель, то есть на самом деле влияло бы это существенно на выигрыши игроков, если бы вы сохранили в том же виде функционал? Вот как вы думаете? Мне кажется, повлияло бы. А вот вы здесь, кстати, вот вы не показывали вообще влияние параметров на выигрыш игроков. Ведь все-таки вы решаете задачу равновесия, поиска равновесия по Нэшу, и изначально эта задача состоит в том, чтобы там, максимизировать выигрыш игрока, а вы как-то вот не делаете выводов об этом. То есть вы на это не обращали внимания, больше на мнение, там, среднее мнение в сети? Ну, во-первых, вот здесь вот я смотрю, как меняются выигрыши в зависимости от разных параметров. Что... вот, вижу, да, это я просто не видела, что например. И то есть от меры центральности практически не зависит, то есть визуально очень сложно определить, да, выигрыш, как меняется. Ага. И получается, максимальный выигрыш достигается при каких параметрах? Вот максимальный выигрыш игроков, вот здесь, ну, допустим, красного, берем первого игрока. Ну, то есть, когда у нас агенты невосприимчивы. Это максимальный выигрыш у него, когда они невосприимчивы? Да. Это как он старается минимизировать выигрыш. То есть как бы... Нет, так это у вас затраты. Да. Это не выигрыш, это затраты игроков. Ну да. То есть получается у него наихудшие затраты, когда, ну тогда да, понятно. И S, когда получается минимально. S. Да. То есть S сильно отличается от желания. S это что такое у вас за параметр S? S это восприимчивость агента. Ага. То есть при нуле он не восприимчив, он упрямый. Все понятно. Хорошо. Есть ли еще вопросы? Спасибо. Получился одинаковое равновесие по Нэшу, что ли? Неважно, как считаете. Что используете, меру центральности или вот эту closeness. А результат один и тот же или просто графики похожи? На самом деле там как бы такое очень минимальное отличие в сотых. И как бы получается при этом... Ну, в целом можно говорить, что да. То есть там какие-то совсем незначительные отличия. А как-то пытались понять, почему так? Ну, вообще я видела статью о том, что есть некоторая связь между вот этими двумя мерами центральности. Возможно, дело в этом, но как бы это пока еще не точно. Ну ладно, хорошо, то есть можно дальше как-то посмотреть, почему так. Да. А классы, то есть это общий, то есть это не какой-то конкретный вид графов, да? Вот это вот я рассматривала для конкретной сети. Я поняла. Хорошо, спасибо. Все?
Все, я просто, извините, Лёва Иванович позвонил. Хорошо, все. Спасибо большое. Спасибо за презентацию, за вопросы. Так, следующий, поблагодарим докладчика. И следующий докладчик у нас Глеб Мазанов. Прошу, показывайте экран. Здравствуйте, видно, слышно меня? Все нормально? Да, да, отлично. Угу. Только сейчас, когда я включу. Так, сейчас должно быть видно презентация, правильно, да? Да, прекрасно все. Угу. Да, здравствуйте, меня зовут Глеб Мазанов, 4-й курс, кафедра теории игр и статистики. Собственно, я вам расскажу об устойчивости кооперации при после взаимодействия игроков. Дальше расскажу, что это значит, пока начнем с введения. Собственно, стоит сказать, что теория игр, она наука, которая появилась недавно, и поэтому не вся теория, которая есть в ней, не все правила подогнаны под реальную жизнь, потому что она все-таки учитывает, ну и как вся математика учитывает поведение идеальных игроков, и поэтому сложно делать какие-то практические выводы на основе теоретических исследований, но тем не менее мы с вами попробуем это сделать. Собственно, для начала рассмотрим постановку задачи. Имеется бесконечная популяция двух типов игроков. Будем называть их условно донор и преемник. Далее непрерывно случайно формируется пара игроков для взаимодействия из них. То есть мы можем взять из популяции двух любых игроков и сформировать пару. У донора имеется две стратегии кооперироваться. Глеб, презентация не идет. Да, она не только видно? на первом слайде, да. Нет, ее видно, но она не листается. Только первый слайд. Вы же уже показываете второй слайд. Давайте попробуем это еще раз запустить сейчас, может. Хорошо. Угу. Это странно. У него, может, просто проблема с интернет-соединением, поэтому она не быстро Нет, ну мы листается. вас слышим хорошо, поэтому тут вряд ли, наверное. Ага. А сейчас презентация видно, вот скажите. Видно, видно. Только вот Второй полистайте слайд, ее. да? Нет, Так, первый. давайте попробую листать. Листается? Нет. Нет. Так, давайте тогда сейчас я экран попробую транслировать, а не... Давайте, да, давайте. Угу. Так, а сейчас скажите. О, отлично. Сейчас я полистать. Вот так листается? Да, все хорошо. Угу, все, великолепно. Ну, собственно, давайте еще раз начнем. У нас имеется бесконечная популяция игроков, и мы непрерывно формируем пары игроков для взаимодействия. Вот из пары у нас есть донор и преемник. У донора есть две стратегии, это, соответственно, кооперироваться или не кооперироваться. У преемника стратегии как таковых нет, он просто является преемником результата, который выверит донор. И, собственно, вот при кооперации выигрыш донора у нас уменьшается на C, и выигрыш преемника увеличивается на V, где вот у них задано следующим соотношением вот, зависимость V и C. И мы еще заранее договоримся, что у нас каждый игрок в паре будет одновременно и донором, и преемником, потому что у нас преемник особого смысла не несет, и поэтому удобнее, чтобы они сразу могли выбрать, кооперироваться или не кооперироваться друг с другом, они выбирают это независимо друг от друга. Вот, собственно, дальше у нас с вами задана вероятность альфа, при которой вот донор, согласившийся кооперироваться, может не видеть возможности этого сделать. Это вот связано с тем, что не рассматриваются те ситуации, например, где случайно произошло, что, что у них не получилось это сделать. А это для ситуации, например, когда у вас нет знания о вашем бюджете и ресурсах, и вы хотите кооперироваться, но из-за того, что у вас просто нет на это денег, вы не можете это сделать. Вот вероятность альфа отвечает как раз за это. Вот, и перед тем, как донор выбирает свое действие, ему сообщается в предыдущей выборке партнера случайной выборки вот, из n больше единицы. Соответственно, мы можем сформулировать правила кооперации, у нас будет пороговая стратегия у каждого игрока. Это такая стратегия, при которой игрок будет кооперироваться с партнером только тогда, когда количество вкладов партнера будет не более чем i. И донора с пороговой и стратегией назовем и дискриминатором. Соответственно, то есть, суммируя все, у нас есть у каждого игрока с популяции какая-то своя история, и исходя из того, до этого он выбирал кооперироваться или нет, он встречается в паре с каким-то другим таким же игроком, и они вдвоем независимо решают, будет ли они кооперироваться или нет.
Вот, соответственно, такая установка задачи. Вот сейчас поменялся слайд, правильно, да? Да, да. Угу. Все, отлично. Тогда вот мы с вами предположим, что, как я и сказал, и дискриминатор встретил локацию относительно частоты предыдущих операций P, и вероятность, что и дискриминатор окажет ему помощь, у нас является, соответственно, функция от P и только. И мы обозначаем функцию операции через f и t от P, где вот я ниже расписал для случая -1. Это вот, исходя из определения про пороговую стратегию, у нас вот игрок будет кооперироваться, когда число отказов будет не более чем i. Но у нас не более чем -1, соответственно, ничего быть не может, поэтому это у нас для ситуации, когда игроки вообще ни с кем не хотят кооперироваться, а в остальных случаях, соответственно, у нас все будет зависеть от функции биномиального распределения, которое я здесь расписал. Соответственно, дальше для проведения исследований, вот мы здесь использовали статью, которая вот указана ниже, и из нее строим математическую модель, и там считаются первые и вторые производные этой функции и, соответственно, неподвижные точки для определения разных параметров модели, но, соответственно, все, что нам надо из того, что там посчитано, это вот такой график. Здесь он представлен для n равного 5 и какого-то неопределенного альфа, ну, в целом он задан, поэтому вот просто картинка так представлена. Вот, и из этих же исследований можно найти, ну вот, точки пересечения диагонали, это, соответственно, неподвижные точки. Так, неправильно сказал, неподвижные точки это у нас отдельно посчитаются, но у нас есть еще стабильная неподвижная, нестабильная точка и стабильная точка. Сейчас я вам покажу дальше определение. Вот. Устойчивая неподвижная и неустойчивая неподвижная, прошу прощения. Вот. В чем их физический смысл? Собственно, у нас будет, как можно догадаться, итог, будет ли впоследствии популяция кооперироваться друг с другом, зависит от начальных условий. И, соответственно, у нас в каждой итерации будет вот меняться вот этот параметр P, который относительно числа предыдущих коопераций в популяции. И, соответственно, исходя из этих определений, вот устойчивые и неустойчивые неподвижные точки, мы можем определять, придет популяция кооперации или, наоборот, останется она и вся откажется кооперироваться и распориться. Собственно, вот у нас из-за этого на графике есть стабильная неподвижная точка, нестабильная неподвижная точка. Вот. И вот подытоживая все это, я раз повторю, что вот у нас в общем случае для заданных параметров у нас может быть три ситуации, в зависимости от начальных исходов. Либо мы имеем уникальную вот неустойчивую точку в нуле, когда у нас вся популяция отказывается кооперироваться. Либо у нас имеется устойчивая ситуация, это значит, что в зависимости от начальных условий у нас будет либо тотальный отказ, либо высокая степень кооперации. И у нас имеется вот для игроков, которые сильно хотят кооперироваться, у которых высокий уровень доверия, очень кооперирующая популяция в долгосрочном периоде. И здесь на основе статьи 1 мы сформулировали утверждение вот, по поводу самокооперированных дискриминаторов. Это дискриминаторы, у которых на предыдущих итерациях наблюдалась высокая степень популяции. И, соответственно, мы можем заключить, что мы добились того, чего мы хотели, и у нас популяция в целом является дружной друг к другу. Вот. Дальше, соответственно, с этой теорией мы можем ввести мутантов. Это такие игроки, но здесь написано, что это же дискриминаторы, то есть игроки, у которых, соответственно, другой уровень доверия. Но, по сути, это не имеет значения, исходя из дальнейшей теории, потому что мы можем предложить игроков с совершенно другой стратегией, независимо какая она будет, и все равно у нас популяция однородная и дискриминаторов будет получать впоследствии больше выигрыш, чем вот, же дискриминаторы и любые другие мутанты. Соответственно, здесь мы вводим нормализованные значения выигрышей и достаточно условия эволюционной стабильности. Это нам нужно для того, чтобы в дальнейшем можно было доказать, что вот и дискриминаторы могут противостоять же дискриминаторам или другим любым мутантам, и на каждой итерации получать больше выигрыш. И, соответственно, можно будет получить результат, что
вот мы нашли оптимальную, не оптимальную, а самую выигрышную стратегию, которую нет смысла отклоняться. Притом стоит заметить, что здесь у нас фигурирует параметр R вот в формуле 9. Это у нас соотношение затрат и выгод, о которых я говорил в начале, вот то, что у нас B и C. И он впоследствии будет у нас как раз таки отвечать за то, вот, в зависимости от этих параметров, будет ли у нас популяция кооперироваться или нет, вот так же, как от начальных условий зависит, так же и зависит от этих параметров. Собственно, это вот все определяющие параметры, которые есть, и если мы их знаем, то мы сможем с вами определить, будут ли игроки кооперироваться или нет. Далее тут представлены результаты моей программной реализации на Python. Я, соответственно, вот привел все размышления, которые были статьи, которые мы получили сами в программу, и получил вот такие результаты, которые, собственно, согласуются с теорией, что у нас, если игроки имеют, если игроки у нас имеют высокую степень доверия, то у них много игр, где они заканчиваются кооперацией, чем меньше у них степень доверия, тем больше у них игр, которые заканчиваются отказом. То, что, собственно, логично, потому что чем меньше они хотят кооперироваться, тем меньше они будут заканчивать самой кооперируемой популяцией. Вот, и дальше здесь программная реализация для мутанта. Я одного игрока заменил на мутанта. Здесь также можно видеть, что у нас игроки, которые однородная популяция, которые играют отдельно от мутанта, они имеют высокую степень кооперации. Ну и мутант, хотя имеет некоторое влияние на них, но все равно не может сильно повлиять на их самокооперированность. Собственно, на этом у меня все. Здесь представлены список литературы. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я буду рад ответить. Пока Илья Михайловна разговаривает, Глеб, скажи, пожалуйста, если мы больше 2 мутантов ведем, ну, больше одного, 2-3 мутанта, что-нибудь как-то изменится ситуация? Нет, никак не изменится. Я вводил одного мутанта, чтобы не усложнять программу, но, по сути, мы можем ввести популяцию мутантов, но такую же большую, как и популяция вот дискриминаторов, и вот то, что произойдет, это вот то, о чем я говорил, что все равно и дискриминаторы будут кооперироваться больше, чем мутанты. А что-то можно сделать, чтобы все-таки, что должно произойти, чтобы мутанты могли, ну, как бы, ситуацию эту перевесить? Но только если у нас они поменяются весами, у нас мы вместо однородной популяции и дискриминаторов у нас будет однородная популяция мутантов. То есть просто мутантов будет гораздо больше, и тогда, соответственно, вместо однородной популяции и дискриминаторов мы будем рассматривать однородную популяцию мутантов, тогда ситуация кардинально изменится в обратную сторону, просто из их количества, и все. Глеб, а если их будет процент просто большой мутантов, взять большой процент, вы вводите, это же как параметр у вас? Да. Если их взять много, да? Тогда и будет, да. Они могут изменить ситуацию. Ну вот, я и говорю, что как раз таки будет наоборот, но это будет обратная ситуация. Вот, сейчас я покажу. Просто здесь вот у вас есть эта теория, вместо и на жи, и у вас, соответственно, жи дискриминаторы будут просто более кооперированы, чем и, но... А еще вот это минус единицы, это что такое? Почему и может равняться минус единице и 0? И у нас может равняться от минус единицы до n. Минус единица – это когда у вас игроки, которые никогда не будут ни с кем кооперироваться. Вот они решили, что всегда всем отказывают. А n – это, соответственно, когда они прощают любое количество отказов до этого кооперации. Все поняла. Все, спасибо. Поблагодарим докладчика. Спасибо большое за вопросы. Спасибо. Последний у нас. Так, последний докладчик Александр Инжипорук. Показывайте презентацию. Добрый день. Так, здесь меня видно, слышно. Стоп. Вот так должно быть. Так. Могу немножечко подождать, чтобы... Елена Михайловна. Да. В принципе, наверное, давайте я послушаю. Елена Михайловна, наверное, все знает. Справедливо, кстати, да. Хорошо. Соответственно, меня зовут
Нечипорук Александра Алексеевна, мой научный руководитель Парилина Елена Михайловна, и я представляю свою работу «Эквивалентность модели динамики мнений в социальных сетях с повторяющейся структурой». Исследование динамики мнений начиналось с вопросов о достижимости консенсуса. Основоположная работа в этой области – это модель де Грота, которая является простой моделью динамики мнений, в которой каждый участник изменяет свое мнение, взвешивая собственное мнение и мнение связанных с ним участников. В дальнейшем эта модель модернизировалась, в том числе и управлением. Так, в работе 2020 года Мазалова, Дорофеева, Парилиной была рассмотрена проблема управления мнением агентов через влияние на некоторых агентов социальной сети. Соответственно, цель контроля в этом случае сделать среднее мнение агентов как можно ближе к определенному желаемому уровню. В своей же прошлогодней работе я представила идею модернизации этой модели для того, чтобы появилась возможность преобразовывать сетевую структуру без влияния на задачу оптимального управления. И привела тогда пример применения этой идеи для графа звезды. Так у меня граф звезда упрощался до графа, содержащего всего 2 агента. То есть произвольный граф звезда упрощался до графа, содержащего всего 2 агента, что, соответственно, явно уменьшило размерность задачи управления. Цель же моей текущей работы являлась развитие этой идеи и обобщение того примера, который был представлен в общем, развитие обобщения. Соответственно, начну с модели. В ней рассматривается динамика мнений в обществе с бесконечным временем. Общество у нас представлено графом, где, соответственно, каждая вершина – это агент общества, а связи, соответственно, социальные связи. Помимо агентов общества существует и независимый член общества, которого будем называть игроком, который как раз и производит управление. Динамика мнений в модели определяется следующими уравнениями, и на них остановлюсь поподробнее. То есть у нас есть x, i, t – это мнение агента i в какой-то конкретный момент времени t. И, соответственно, эти уравнения нам показывают, что мнение агента зависит от мнения в предыдущий момент времени, от управления, произведенного на него в предыдущий момент времени, а также с некоторым личным коэффициентом на разность среднего мнения агентов, связанных с ним, и его собственного мнения. То есть, получается, здесь коэффициент А показывает подверженность влиянию общества ближайшего к нему. Соответственно, целью же игрока в этой модели является поддержание мнения агентов общества ближе к определенному уровню X с минимизацией его затрат на управление. Причем в модернизации, которую я предложила в прошлом году, агенты неравноценны для игрока, то есть какой-то более ценный, какой-то менее ценный. И, соответственно, функционал, который показывает задачу управления, выглядит следующим образом. В нем коэффициент дисконтирования, квадратичная зависимость от управления с некоторым коэффициентом гамма и квадратичная зависимость от разности мнения агента и желаемого мнения. Причем с некоторым коэффициентом Q, который как раз и показывает, насколько конкретный агент ценен для нашего игрока. Соответственно, моя задача была обобщить тот случай со звездой. И, чтобы сразу представить картиночку и потом смотреть, как это все обосновано, просто можно назвать эти графы это лепесток и цветок. То есть у нас есть отдельно стоящие лепестки, которые повторяются, и есть центр, который их соединяет. А теперь, как это, соответственно, строго обозначено. Лепесток у нас произвольный, то есть это какой-то произвольный граф, на который управление производится только лишь на одного агента, на первого. Соответственно, динамика мнений полностью повторяет формулу, за исключением того, что изначальное определение, за исключением того, что управление у нас есть только на первом агенте, на остальных у нас управления нет. Соответственно, также введу такой термин, как J-копия графа. Это граф
той же структуры, что вот этот вот наш произвольный, но в нем вершины перенумерованы. То есть вершина, на которую производится управление, у нее номер сохраняется. Это все еще вершина 1. У всех же остальных добавляется коэффициентик J, и все при этом связи сохраняются. То есть если в графе была дуга KL, то в J-копии будет дуга KJ, LJ. И, соответственно, если теперь объединить M различных таких копий с разными значениями J, то тогда у нас получится как раз новый граф, который составлен с помощью такого построения. Причем у нас получится, что у вершины с индексом 1 она будет единственная, и у нее не будет как бы повторов своих относительно изначального. А вот у остальных вершин будет по m копий собственных. Как это, соответственно, выглядит? То есть вот у нас условно лепесток, где у нас есть агент 1, 2, 3, 4. И вот у нас новый граф построенный. Здесь конкретно у нас 4 копии соединено. И, соответственно, так у нас агент 2 превратился в 4 похожих агентов. Это агент 2.1, агент 2.2, 2.3, 2.4. И так для каждого агента, кроме первого. А первый у нас остался таким центром. Соответственно, на основе... Да, еще обозначу динамику мнений. Здесь на основе того, что мы знаем, какая у нас структура графа, какие у нас связи у графа изначального, можно определить связи нового графа, так как это и было на основе того, как описан был построение нового графа. И уже на этой основе просто переобозначаются множество C, множество связей. И динамика меняется в соответствии с этим. То есть динамика все еще определена как среднее между множеством соседей минус значение значение мнения у самой вершины. Соответственно, на основе этих двух графов я построила два утверждения, которые покажут, что задачи управления при определенных допущениях и соотношениях будут эквивалентными. Так, если взять допущение, что у нас у каждой копии вершины одной и той же вершины, каждой ее копии одно и то же значение коэффициента А, они одинаково подвержены мнению своих соседей, а также изначальное мнение у них было одинаковым, то тогда, если мы сопоставим коэффициенты А изначального графа и конечного графа следующим образом, а также изначальные мнения тоже будут совпадать таким образом, то тогда мы сможем видеть, что в дальнейшем на любой момент времени t мнения у нас также останутся совпадающими, и мы сможем по более маленькому графу определять, что у нас происходит на более большом. Выглядит это соотношение примерно так, то есть у нас коэффициенты меняются только у первого агента, только у того, который не сменил своего номера, а все остальные у них должны коэффициенты свои собственные остаться. Причем это утверждение говорит о том, что если вот, у нас есть агент с коэффициентом А2, то все агенты с коэффициентом А2, соответствующие этому, имеют то же самое мнение, что и в любой момент времени имеют то же самое мнение, что и этот агент. Соответственно, это утверждение было доказано в работе. Также было сформулировано второе утверждение, уже касающееся задачи управления. Так, если у нас задача управления сформулирована, соответственно, по определению в соответствии с ним, то тогда, если у нас ценности игроков соотносятся следующим образом, что у нас ценность первого игрока сохраняется, а у всех остальных игроков ценность равна сумме ценностей всех копий этого игрока, этого агента, извиняюсь, всех копий этого агента, то тогда у нас задачи управления будут эквивалентными, то есть их решение у АТ будет одинаково и там, значение этого решения будет одинаково и там, и там.
Соответственно, в моей работе была рассмотрена и модернизированная модель динамики мнений в обществе с бесконечным временем. Также был определен вид графа, сопоставимый с графом общего вида с управлением на одного агента. Также показано соотношение параметров, при котором определяется взаимно однозначное соответствие между моделями, определяемыми этими графами, а также получено соотношение параметров в соответствующих функционалах, при которых задачи управления эквивалентны. Используемый список литературы. Спасибо. Есть ли вопросы? Да. Давайте. Да. Мне интересна цель. Вот зачем мы размножаем, да, вот так агентов? Это скорее такой способ определить. То есть изначальная цель – это взять вот этот вот большой и страшный граф и уменьшить его до маленького. А то, как оно у меня здесь задано, это именно способ определить такой граф. Свертку рассматриваете и потом доказываете, что Да, все остальные будут также себя вести, правильно? Да. То есть изначальная цель была именно из большого сделать маленький, но в контексте доказательства я из маленького делала большой. Это я поняла. Да. Ну, то есть вот это получится только для такого типа графов, да? То есть если... Да, то есть это вот очень такой определенный тип графа. Тут его мне все еще хочется еще немного обобщить. То есть тут вот есть вот эти отдельно стоящие лепестки. Мне хочется, чтобы они тоже могли соединяться, и получился уже там снежинка условно, что у меня там условно вот это вот может быть связано с вот этой вот частью. Вот эти лепестки, они обязательно должны быть сильно связанными или могут Нет, быть... нет. То есть они произвольные, лепестки совсем произвольные. То есть лепестки могут быть чем угодно. Я поняла. Хорошо, спасибо. Тут у меня такой вопрос. Это уже численные, да, результаты, Александр? Это то, что получилось? Да, вот это был пример. На самом деле полный граф, он тоже упрощается. То есть на самом деле за кадром тут полный граф тоже был упрощен до графа из двух агентов. И да, вот это конкретный пример, как это можно применять. То есть вот у меня есть такой большой цветочек, его можно упростить до лепестка. Соответственно, ценности тоже меняются тогда, то есть здесь уже ценность у центра единичка, а у остальных уже ценность по 5. И, соответственно, на основе этого, да, было сделано численное моделирование просто в качестве примера, чтобы было видно, что с течением времени, с течением, 0,3 это были коэффициенты, 0,3, 0,675 это коэффициенты И так с течением времени, вот изначальный момент времени, и это через 10 шагов, это уже через 100 шагов, уже все сошлось, и оно все похоже. И тут можно именно прослеживать, где именно совпадают значения. На самом деле, есть интересная работа еще посмотреть, насколько могут отличаться лепестки. Где-то будет полный граф, а где-то раз нет связи. И посмотреть, насколько это будет влиять. Потому что, на самом деле, в реальной жизни же разные бывают. Да, это вот как раз то, что я хочу довести, это вот сделать снежок и сделать... Хорошо, делайте снежок. И сделать вот это вот неточное. То есть вот это вот совпадение, оно у меня сейчас слишком жесткое условие, что у меня должно быть прям точное совпадение абсолютно всех. Ну, а логично, что они могут быть похожи, но может быть там чуть-чуть ответвление, и вряд ли это должно полностью сломать модель. Конечно, да, скорее всего, это не полностью сломает модель, и нужно его как то есть, цель скажем так, допустить некоторые искажения, то есть искажения графа, и посмотреть, насколько это повлияет. И понять, насколько это повлияет, оценить, насколько это повлияет. Понятно, что точно доказать результат будет нельзя, что эквивалентное решение, но насколько будет изменение. Как-то вот оценить, что оно вот где-то там все-таки будет, вот это очень интересно, и я этим хочу заняться. Правильно. Вот у меня там в будущем есть. Спасибо. Если вопросов нет, то мы заканчиваем секцию. Спасибо большое за доклад. И наша секция управления социально-экономическими системами, первое заседание закончилось. Всем спасибо за участие, всем студентам и преподавателям. Ура! Ура! Да, счастливо. Спасибо большое и до свидания всем.